cái phần này ta nói là ta quán tưởng thân ta trong thân của hình tướng của Bổn Tôn, nhưng mà ta phải thực sự nhận ra tâm của ta cũng chính là tâm tinh túy tâm của Bổn Tôn, thì đó mới chính là cái phần thực hành ở mặt sâu xa và tinh túy nhất. Bằng cách này ta có thể chuyển hóa một cách hiệu quả và có thể đạt được Phật quả trong một đời này. Và khi mà ta nhận ra tâm của ta và tâm của Bổn Tôn là đồng nhất và không tách rời nhau, thì ta làm như thế này bằng cách nào? Thì ta khi mà thực hành hãy nhìn thẳng vào bản tâm của mình qua cái sự suy tư thuần thục và thực hành đó, thì ta đạt được xác quyết và tự hào là ta chính là Bổn Tôn. Khi đó ta không còn chấp ngã. Khi mà không còn chấp ngã thì ta có thể nhổ được tận gốc của nhân quả luân hồi, đạt được Phật quả trong một đời. Và đây chính là phần thực hành thiện xảo ở mức độ nội và bí mật nhất của mật thừa. Và qua thực hành này chúng ta nhận ra rằng thân ta là Mạnh Đà La, khẩu ta là mật chú của Bổn Tôn, tâm ta là Phật tánh, là bản tánh giác ngộ, thanh tịnh của Bổn Tôn. Thì qua đó ta khởi lên niềm tự hào và xác quyết ta chính là Bổn Tôn, là một vị Phật thật sự. Và đây chính là chân lý đích thực. Và Phật tánh này đã luôn có sẵn trong ta, do mê mờ nhưng mà ta không nhận thức ra nó mà thôi. Ở đây ta không tạo ra một cái gì mới mẻ, ta chỉ nhận ra và tìm lại Phật tánh của mình. Ngay trong lúc này thì ta đã tìm lại được Phật tánh này. Và bây giờ thì ta tiếp tục cái phần kế tiếp. Okay, KHENPO. I forget to open my video. Oh, you finished already? Yes, finished. Okay, thank you. Yes. Đăng kê tu chế gia chế rê dân rong yin chế mơ đô đê chế bồn chông ba sir chế lâm bồ ta vê chế vê gê gia chế yar vê ya la vê san zê đô yin chan yin đê lo na ro đăng Marwa malla chi chế gam bồ ba mô rê ba yar wa indi gong bê Adieu lama nan lai zorwa inde rome je yenge bodang ne de zong san je genje ngon ransem je ge ngon zong dong ze be za ve la me ya lai zorwa inde Okay, so we are in the generation stage, yeah? Yes. Okay. Generation stage. So this section has three aspects, the most important section. So visualize very clearly, vividly. And the stable divine pride, second one. The third one is, development stage practice is recollect the purity. So today we are in the recalling the purity, yeah? Yes, that's right. Okay, so I'm going to share that section. Okay. Dạ thì thầy nói là ở đây là ta đang nói về ba khía cạnh quan trọng của sự quán tưởng Bổn Tôn. Thì phần thứ nhất là ta quán tưởng Bổn Tôn một cách rõ ràng, sống động. Phần thứ hai là ta quán tưởng Bổn Tôn bằng cách khơi dậy cái lòng tự hào của ta, ta chính là Bổn Tôn. Và cái thứ ba là chúng ta gợi nhớ là những phẩm chất thanh tịnh của Bổn Tôn qua hình tướng của Bổn Tôn và các biểu hiện của Bổn Tôn. Và ở đây là ta đang ở phần thứ ba. So recollection of purity is a very important section. So if you don't know this section, actually Vajrayana, this ritual, then teachings, like you really cannot share others. So that's the reason we call the secret mantrayana. Why we call the secret mantrayana? Because someone don't know
about this recollection of purity, then if you share someone, then that's also not really great. And they're going to get misunderstanding, and also get a wrong view. So that's the reason, if you're going to practice Vajrayana teaching, you have to understanding at least this recollection of purity. So without that, actually, you really cannot share for others. Dạ thì hôm nay chúng ta nói về cái việc nhớ là những phẩm tánh thanh tịnh của Bổn Tôn, thì thầy nói là phần này rất là quan trọng. Tại sao quan trọng là tại vì nếu mà ta không hiểu rõ, không biết á, thì những sự chỉ dạy về phần này á, giống như là trong bí mật Kim Cang á, thì cái điều này không được giảng dạy nếu mà người ta chưa biết rõ. Vì thế là chúng ta không nên hiểu lầm hay là có những tri kiến sai lầm về cái phần này. Nếu mà ta thực hành Kim Cang Thừa thì để mà hiểu về cái phần quán tưởng Bổn Tôn về ở cái phần thanh tịnh thì rất là quan trọng. Yes, KHENPO. So recollection of purity, and actually, we can see this Thanga as statues, Buddhist ritual object. And that is outer level recollection of purity, and then inner level recollection purity, secret level recollection of purity. They have followed 3 different levels. So just first I share with you the recollection of purity, outer level. And you have to really know that section. Otherwise you get, misconceptions. Misunderstand. Okay. And then that's become, you're going to get broken samaya, and you take many people wrong directions. So that's the reason you really have to know the recollection purities, at least it's outer level first. Dạ thì thầy nói là ở đây là thầy sẽ nói tiếp về cái phần gợi nhớ những phẩm chất thanh tịnh của Bổn Tôn bằng cách là ta nhìn vào những bức tranh của chư Phật hoặc là những tượng Phật, thì đây là thực hành ở mức độ bên ngoài của phần thanh tịnh của Bổn Tôn này, và ở trong đó thì ta cũng có phần quán tưởng bên trong và bí mật, cho nên ta có bên ngoài, bên trong và bí mật 3 cấp độ cho riêng cái phần quán tưởng Bổn Tôn về cái sự thanh tịnh của Bổn Tôn. Thì đầu tiên thầy sẽ giảng về cái mức độ ở bên ngoài. Thì thật sự thì ta phải biết về cái phần này là phần mức độ bên ngoài này, bởi vì nếu mà ta không biết hay hiểu lầm á, thì ta sẽ phá vỡ những mật nguyện Samaya và sẽ đi những cái hướng không đúng đắn, đi lạc hướng. Vì thế ta phải hiểu nó một cách kỹ càng ở đây. Yes, KHENPO. Recollection of purity, the main point is like outer level symbols showing the quality, absolute truth qualities. So you cannot use the outer symbol showing show for others, say I have realization, So that's become wrong view, wrong thought too. And I share with you some couple examples, so we have statues and the tankas, ritual objects. So we have a thing about the Yadam deity has wrathful form, and you have a peaceful forms, and the Yap Yom and the union together. So that's all has symbolized meanings. Then you can example thing about a wrathful deity, Vajrakalaya or like that, many wrathful deities in there. So some see the Vajrakalaya Thanga image is something there, then they think, oh, I'm going to practice this Vajrakalaya. The reason is I get power. I can get power and subdue the others. So that kind of, they take misunderstand. That's called misconcepts. So you have to recognize what means wrathful. Wrathful is not the form which arises from the anger.
wrathful form is like, arise actually based on the compassion. Compassion is called, usually we say like, the, how to call the energy compassion, or, like kind of a passionate compassion. And that is a rise form to the wrathful. So that is symbolize wrathful. And also wrathful form means in the absolute truth, anger is no exist. That Yadam deity means free from anger. That's why they show the wrathful form. So then the wrathful form, you have to understand the meaning, but no, you cannot show this form is publicly actually. If you show the form publicly, the public people usually don't understanding, oh, this Vajakalaya is wrathful, or it's like, maybe if I do this one, I get a power. It's already misconcept. And or some people doesn't like that. They see, oh, why is wrathful? Because this cannot be Buddhist, it must be peaceful. This is wrath, it's all no, it's not Buddhist. So you already lose your devotion. And that's the reason you create so many negative planes, see planes others. That's why called the secret mantrayana, means like you cannot show for public. If public person don't understand the meaning. Okay, I translate. Yeah. Dạ, thì thầy nói là ở mức độ bên ngoài như là ta nhìn vào hình hay là tượng Phật hay là những cái vật thể thiêng liêng á, thì cái điều này không có nói lên cái sự giác ngộ tuyệt đối của ta. Chẳng hạn như là có những bổn tôn thanh bình hay là những bổn tôn phẫn nộ hay là các bổn tôn trong cái tư thế phối ngẫu giao hợp và giáp dung, thì cái điều này chỉ là nói lên cái ý nghĩa tượng trưng. Chẳng hạn như là trong bổn tôn phẫn nộ Vajrakilaya của Ba Kim Cương á, thì khi mà ta nhìn hình á, hoặc là khi mà ta thực hành á, ta muốn thực hành đó là bởi vì ta chỉ muốn đạt được năng lực để hàng phục người khác, thì đây là một cái sự hiểu lầm, một cái chi kiến mà sai lầm. Và thầy giải thích là bổn tôn mà mang hình tướng phẫn nộ có nghĩa là gì? Phẫn nộ không phải là bổn tôn khởi lên từ cái sự phẫn nộ hay là cái sự giận dữ, mà bổn tôn khởi lên từ tình yêu thương, tình yêu thương tự nhiên hay tình yêu thương phú bẩm. Bởi vì bổn tôn không có giận dữ, mà bổn tôn chỉ có một cái lòng tình yêu thương và bồ đề tâm mà thôi. Thì nói là bổn tôn trong cái hình tướng hung nộ, đó là ở mặt chân lý tối thượng thì sẽ không có tồn tại cái sự giận dữ, hung nộ, và các bổn tôn thì không còn hung nộ nữa, không còn giận dữ, những cái tiêu cực nữa. Vì thế mà ta không thể nào chỉ những cái hình ảnh của các bổn tôn phẫn nộ cho quần chúng, cho cộng đồng bên ngoài, cho mọi người biết được, bởi vì mọi người sẽ hiểu lầm, mọi người sẽ nghĩ là nếu mà ta thực hành bổn tôn này sẽ đạt được năng lực và điều đó, và mọi người cũng sẽ nghĩ là thì thực sự Phật pháp phải là an bình chứ không phải là phẫn nộ. Điều này sẽ gây ra cái sự mất tín tâm của những người đó, và ta tạo ra những cái hạt giống không tốt. Bởi vì đây là mật thừa cho nên ta không thể chỉ cho những người khác một cách công khai. Yes, KHENPO. Yeah, actually, traditionally, these public temples, we don't display any like wrathful and the Yavyom Tankas, usually always peaceful deities in the public temples we display, put in the shrine rooms. And wrathful sometimes like special practice and put, then usually we just live in some secret homes, different, not publicly seeing place. So then you have to understanding this, Yav and the Yom. So some people see the Yav and the Yom, then they think also, I can do this way, and I'm increasing, like my practice. Or they have also that follow that way is, create actually desire, attachment more. And
And practice Dharma means you have to remove desire, attachment, anger, not create more anger and desires. So then if you do know the meaning, that also, get wrong view. That's the reason you have to understand what means Yab and Yom. Yab is like symbolize method. Yom means symbolize wisdom. So that means we have to practice the 6 parameter. 6 parameter, generosity, morality, patience is a method. And meditation, wisdom chapter is called the wisdom. And the fifth one is called joyful effort. No, fourth is a joyful effort. It's a goes both, and the method and the wisdom. So helping support for both. So you see the Thanga and the Yavyon means like you have to understanding, you have to practice compassion, you have to practice wisdom. That symbolize the union means inseparable. So you cannot falling into the method, you cannot fall into the wisdom. You have to bring together practice. So then also truly, absolute truly, desire, attachment is not exist. This Buddha's free from desire, attachment. So that symbolizes Yap Yom, arise the form body. And then also our mind nature is like clarity and emptiness inseparable. That's clarity is Yap and emptiness is Yom, and inseparable is union. So that kind of showing the symbolize absolute truth, meaning. So that you have to understand and symbolize what the showing the mean point. Not follow the symbols. Have to recognize what the mean point showing, Okay. Thì về mặt truyền thống thì ở các tu viện á, sẽ không có để những cái hình các vị bổn tôn đang trong tư thế giao phối một cách công khai, hay là các vị bổn tôn phẫn nộ thì ta sẽ chỉ để những cái tượng hay những cái hình đó trong một cách bí mật ở trong nhà của ta thôi, chúng ta không có để công khai. Và giáp dung thì có nghĩa là gì? Mọi người thường nghĩ là hiểu lầm là ta có thể thực hành giáp dung là cái hai vị bổn tôn đang trong tư thế giao phối, bởi vì nhưng mà nếu mà hiểu lầm, không hiểu rõ thì họ chỉ sinh thêm những cái sự bám chấp hay khởi lên thêm nhiều cái lòng khát khao mà thôi. Thì thực sự là, nhưng mà Phật Pháp thì cái mục đích của Phật Pháp là để tịnh hóa những cái sự khát khao hay là sự bám chấp của ta. Vì vậy nếu mà ta không hiểu rõ ý nghĩa thì ta sẽ có những cái tri kiến sai lầm. Và cái nghĩa giáp dung có nghĩa là gì? Có nghĩa là giáp có nghĩa là cái phương tiện, và dâm có nghĩa là trí tuệ. Khi mà ta thực hành 6 ba la mật á, thì có như là trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thì cái phần trí tuệ là cái phần rất là quan trọng. Chẳng hạn như khi ta nhìn vào cái hình của giáp dung, các chư vị đang ở trong tư thế giao phối, thì ta phải hiểu là ta phải thực hành, đó chính là cái sự kết hợp giữa phương tiện và trí tuệ, tức là trí tuệ và cái lòng từ bi. Diêu nhìn tức là trong tư thế hòa hợp và đồng nhất, có nghĩa là ta phải mang hai cái trí tuệ và phương tiện này đồng nhất, hợp nhất với nhau. Đó chính là cái ý nghĩa về mặt tối thượng. Ở đây ta không tạo ra một cái lòng khát khao hay là cái sự bám chấp vào cái điều mà ta thấy ở đây. Qua cái tư thế giao phối của các vị bổn tôn, đây chỉ là có một cái ý nghĩa biểu tượng mà thôi, mà ta không căn cứ vào cái biểu tượng, mà ta chỉ dựa vào cái ý nghĩa mà thôi. Bởi vì cái biểu tượng ta sẽ gây ra cái sự hiểu lầm trong tâm ta. Và khi mà ta nhìn vào bản tánh của tâm ta thì tâm ta sẽ có một sự trong sáng, và là kết hợp của sự trong sáng và tánh không. Thì cái sự trong sáng đó là giáp, và tánh không đó là dâm. Có nghĩa là sự trong sáng và tánh không này không tách rời nhau, thì đó chính là chân lý tối thượng. Đó chính là cái sự kết hợp giữa giáp và dâm. Và về mặt tối thượng thì đó chính là sự kết hợp
giữa tánh không và cái sự trong sáng của tâm ta. Yes, KHENPO. Okay, so then just each this Vajrayana ritual object has different meanings. So you have to understand and symbolize the meaning. And the meaning, you cannot, if you don't understand the meaning, but then you follow the symbols auto level, you get wrong view, wrong thoughts. Also, you take other people wrong misconceptions. That's the reason it's called sacred Mantrayana. You really have to understand this section. Vajrayana teaching is usually we call secret. Why is it secret? Dharma didn't have any problems. His secret means like you hidden, hide. Means not a Dharma problem. People going to get misconcepts, misunderstand. That's why it's called secret Mantrayana. And this time, many people don't understand that this symbolize meanings. But then these people, use this symbolizes too much publicly. And people, others, like many get wrong view and lose devotions. So then that's like become you create so much negative for others. You really have to care for that section. Dạ, thì các biểu tượng trong Kim Cang Thừa thì có những cái ý nghĩa khác nhau và ta phải hiểu rõ những cái ý nghĩa của những biểu tượng này. Thường thì khi mà ta chỉ dựa vào những cái ý nghĩa biểu tượng bên ngoài thì nó sẽ sinh ra những tà kiến. Cho nên ta gọi mật thừa bí mật. Tại sao gọi là bí mật? Không phải là tại vì pháp có vấn đề, mà là tại vì cái tâm của chúng sinh không có hiểu rõ, cho nên ta phải giữ bí mật. Thì có nhiều người không có hiểu rõ những ý nghĩa biểu tượng, cho nên họ sẽ phô diễn cho quần chúng công cộng xem. Điều này thì sẽ khiến cho người ta dễ mất đi lòng tin, và vì thế ta phải vô cùng cẩn thận khi mà làm những điều này hay là thực hành Kim Cang Thừa. Example. That's kind of like ultra level symbols. Then innerly, we have followed the wing, channel, and the drops, so that kind of like, practicing that has. So that also, whatever you're doing, like you really cannot share for others. And you only listen from the teaching and you practice your own. You don't have to share for others. What are you doing? That's have to keep secret. The inner level, secret level, like when you meditate, example, you meditate Mahamudra, if you have some experience, special experience arise. So that's also have you kept secret, because if you sharing for others, you lose your practice and they get more obstacles for your own practice. That kind of way, that's why it's called secret Mantrayana. Vậy thì qua cái phần thực hành bên trong á, là ta phải theo như là những cái giọt tinh chất hay là những kinh mạch trung ương hay là gió trong thân ta, và điều này thì ta không thể nào chia sẻ với người khác được. Điều này chỉ đạt được qua cái sự nghe giảng pháp, rồi sau đó ta thực hành, chính ta thực hành mà ta không có truyền hay là không có giảng dạy hay nói cho người khác. Và về cái mặt thực hành ở cái phần bí mật thì ta sẽ thiền về đại thủ ấn. Thì đại thủ ấn là ta nhận ra khi mà ta có những kinh nghiệm đặc biệt trong cái sự thiền đại thủ ấn của ta thì ta cũng phải giữ bí mật mà ta không nói cho người nào khác cả. Bởi vì khi mà ta nói cho người khác thì những chướng ngại sẽ khởi lên. Yes, KHENPO. So this Vajrayana teaching is, like we already talked up there, we have ego. So that's the reason. Ego, interdot ego means like you meditate divine pride. So this divine pride is like positive pride is interdot to the negative pride. That means like ego, interdot ego. And Vajrayana teaching method is solution is like finding opposite something,
heat enter dot heat, cold enter dot cold. Do you understand? So that's where this practice is following. It's hard to understand that reason. And we think about why it's called secret means we have some strong selfish, I and self. So that's why practice also like put the secret way and help for, like say, oh, this practice is only my, yeah. So you're hiding that practice. And then that hidden, secret way practice is introduced to the self. Ego, self, Dạ, thầy nói là ở trong Kim Cang Thừa thì ta dùng, chẳng hạn như ta nói ego là cái ngã của ta, thì ta dùng cái ngã để mà đối trị cái ngã. Ta dùng cái sự tự hào về bổn tôn để đối trị cho cái sự tức là tự hào bổn tôn, ta đối trị cho cái sự tự hào của chính ta. Tức là trong Kim Cang Thừa, cái phương pháp của Kim Cang Thừa là ta không dùng một cái đối lập, mà ta chỉ dùng một cái giống nhau để đối trị cái giống nhau. Chẳng hạn như ta dùng sức nóng để đối trị sức nóng, hay là hơi lạnh để đối trị hơi lạnh. Chẳng hạn như đối trị cái sự ích kỷ của ta luôn nghĩ là ta hay tôi, thì cái sự đối trị cái này là ta thực hành một cách bí mật, không nói cho ai khác cả. Đây là cái sự đối trị cho cái sự chấp ngã của ta. Yes, KHENPO. Okay, so now we go to the teaching here is the third element of deity development stage, practice is known as recollecting purity. So this refers to training in the dynamic energy of the play of appearance and emptiness. So this form body is symbolized different kind of form body arise is actually the deity's inner quality is arise in the auto level showing the form body. So example, think about Vajra Yogini is neck. Why is naked? Because it's no thoughts, free from conceptual thoughts, yeah? And so why have the 5 skirts top there means like realize absolute truth, realize 5 wisdom. Arise 5 wisdom is purify already 5 afflictive emotions. And so that's, you see, inner quality is appear in form body display. Ok. Dạ, thì thì thầy nói là cái ở đây ta ở phần thứ 3 là nói về khơi dậy cái sự thanh tịnh của bổn tôn. Thì các bổn tôn qua cái hình tướng chính là sự phản chiếu của cái nội tâm, cái phẩm chất bên trong của bổn tôn. Chẳng hạn như ta thấy Kim Cang Du Già Thánh Nữ khi mà khỏa thân không mặc đồ thì đó nói lên những cái suy nghĩ thanh tịnh. Và khi mà ta thấy 5 cái sọ người đó, thì đó là tượng trưng cho sự hàng phục được 5 cái cảm xúc tiêu cực và trở thành 5 trí tuệ. Thì qua đó ta hiểu là cái phẩm chất của bổn tôn ở bên trong sẽ được phản ánh qua cái thân tướng bên ngoài, là như vậy. Yes, KHENPO. Okay, so the example, Vajra Yoga, I'll give you 2 examples. Like we have so many details, we cannot finish the whole thing. Yep. I give you 2 examples. Vajra Yogini holding in the right hand has Tagong knife, okay? And the left hand hold the skull cup, right? And what it means Tagong knife? Tagong knife means like cutting the thoughts, cutting the emotions, right? So you need Tagong knife or not? You can have, but you don't have to show for others like I have Tagong knife. That is not create fear for people, right? When you see the Tagong knife, you have to keep yours secretly. And when you see the Tagong knife, and you have to look through your mind and release the thoughts and the emotions. You have to cut your emotion and the thoughts, So that's a symbolize, helps you. And then you see in the other hand, like left hand, Vajra Yogini hold the skull cup.
and with blood. So that means like non-conceptual, no dualistic. So when you see that, and you have to look to your mind nature, oh, it's reality truly. Buddha's mind is like become free from all these conceptual thoughts, free from dualistic thoughts. So you have to understand that way. Otherwise, like, you think about a Tagong knife and the scorecard, both are not pure. It's impure. Ok. Thì thầy đưa hai cái ví dụ là tay phải là cầm dao, tay phải của Kim Cang Du Già Thánh Nữ là cầm dao và tay trái thì cầm cái bình sọ người chứa đầy máu. Thì cái dao thì chúng ta phải hiểu là đó là tượng trưng cho cái sự cắt đứt những vọng tưởng mê lầm. Thì ta phải cần một cái con dao bén. Khi mà ta có thì ta sẽ không phô triển cho người khác mà chỉ giữ bí mật mà thôi. Điều đó có nghĩa là gì? Khi mà ta nhìn vào tâm của ta á, thì ta sẽ có thể cắt đứt những cái vọng tưởng, những cái ý nghĩ của ta. Và khi mà nói về tay trái của Kim Cang Du Già Thánh Nữ mà cầm cái sọ người chứa đầy máu, thì đây có nghĩa là chiến thắng được những cái tâm sự nhị nguyên, những bám chấp nhị nguyên, những tạo tác trong ý nghĩ của mình. Khi mà mình nhìn vào tâm của mình, bởi vì chư Phật thì không có những cái ý nghĩ tạo tác hay là không có sự nhị nguyên. Bởi vì nếu mà không hiểu thì ta nhìn vào cái dao hay là cái sọ người thì ta sẽ có những cái tri kiến không thanh tịnh, cho nên ta phải hiểu điều này. Yes, KHENPO. So no, here's clinging to the appearance of an external world. So our mind is a fixation to the external world. It's called we have seeing this for all this form object. The mind is clinging to that object, external world, and its contents as being rare and inherently exist. So is what is known as clinging to the rareness. So we all self nature of phenomena. So we think all this ultra level form body is everything is exist. Then we are clinging, mind is clinging, attached to that object. And you understand the recollection of purity, so the release that you get to realize the selflessness of phenomena. Selflessness of phenomena. So you have to understand like two things, okay? Selflessness of a person, selflessness of phenomena. Selflessness of a person means no longer attached to your own body. Selflessness of phenomena is you no longer attached to clinging to the ultra level object. So this recollection of purity helps you not clinging, not attached to ultra level phenomena. Recollecting purity is taught as an introduction to grasping at the self nature of phenomena. Okay. Dạ, thầy nói là thường thì tâm ta sẽ bám vào những cái vật thể bên ngoài, ta cho là các hiện tướng đều có rất là thật, rất là hiện hữu, rất là thực chất. Và điều này sẽ sanh ra những cái sự bám chấp của ta vào các cái vật thể, các hiện tướng bên ngoài. Thì ở đây ta phân biệt là sự khác biệt là có hai cái bám chấp, là ta chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã là ta chấp vào cái tôi của mình, vào thân tướng của mình, và chấp pháp là ta tin là sự hiện hữu của các vật thể bên ngoài là có thật. Thì cái phần gợi nhớ lại bản chất thanh tịnh của Bổn Tôn là cách đối trị cho cái sự chấp pháp của ta, chấp vào các hiện tướng bên ngoài. Còn cái như ta đã nói trước đây là tự hào về Bổn Tôn, là ta cái dùng cái pháp đối trị đó để đối trị cho cái sự chấp ngã của ta. Ở đây các hiện tướng bên ngoài, tức là ta nói về cái quán tưởng cái sự thanh tịnh của Bổn Tôn là đối trị cho cái sự chấp các hiện tướng bên ngoài. Yes, KHENPO. So then see, look, this one is important. The self-appearance mandala of pro-modal knowing is beyond any conceptual limits of face and hands, color, shape, and the rest. Absolutely, actually beyond this, like Buddha's like different kind of colors,
different ornaments. It's already beyond in that. So really no anything exists, absolutely. But however, the Buddha's awakening qualities, such as the 37 attributes of enlightenment, so then, however, this or the Buddha's inner qualities like arise to the form body, and this form body symbolize we see, and we have to recognize absolute truth qualities. Dạ. Dạ thì thầy nói là thì những cái hiện tướng bên ngoài của Bổn Tôn bản chất chính là pháp thân, và những bám chấp vào các hiện tướng bên ngoài như là thực sự hiện có thì đó chính là cái sự chấp pháp của ta. Và khi mà ta khơi dậy những cái sự thanh tịnh của Bổn Tôn này thì chính là cái pháp đối trị của chấp pháp. Và các hiện tướng tự khởi của trí tuệ nguyên sơ thì thực sự nó siêu việt những cái giới hạn tạo tác qua cái tay chân hay là màu sắc hình tướng của Bổn Tôn. Tuy nhiên thì những phẩm chất giác ngộ của chư Phật được khởi lên trong tâm thức của chúng sinh qua các biểu tượng như là các cung điện vô lượng hay là mặt tay chân của Bổn Tôn. Và các biểu tượng đó chính là các biểu tượng bên ngoài, chính là những cái sự khởi hiện của các phẩm chất bên trong của Bổn Tôn. Những phẩm chất đó là những phẩm chất giác ngộ của Bổn Tôn. Yes, KHENPO. Okay, and so forth. So arise to the perception of beings, and symbolically as the immeasurable deity palace, and the 30 and the deity with his peaceful face, hands, no specific face, hands, and multiple different attributes. So we have like like Buddha's palace and different shapes. So that's also actually showing the absolute truth qualities, because like the design is followed by like wisdom, 5 Buddha and 5 wisdoms, different colors symbolize, and then of course like each Yidam deity also shows absolute truth qualities. They're not like just same as like ordinary people, bring these ornaments, like jewelry put in that body, not same like that. Okay, so think about the Chinese has 4 arms. Why he has four arms? Why he need extra arms? That's a symbolize. 4 arm symbolizes 4 measurables. Okay. And then Chinese, first 2 arm hold the jewel ornament, like wish fulfilling jewel is his in the heart. So that means like bodhicitta is same as a wish fulfilling jewel. So long as you have wish fulfilling jewel, you pray and you fed your desires. So bodhicitta arises the Buddha, That's why it's a wish fulfilling jewels, right? And then he hold the mala in the other hand. So the mala is each bead, like it's like pulling, means Chinese like liberating each sentient being free from, taking to the liberating, free from samsara. And then other hand he has flower. So it's his emanations reborn into the 6 different kind of realms, benefit others. And actually Chinese like himself, his emanations no any stingless, free from these emotions. Dạ, các phẩm chất của chư Phật, các phẩm chất thanh tịnh của chư Phật sẽ được khởi lên qua những cái ý nghĩa, những cái vật biểu tượng như là cung điện của chư Phật, hay là những cái mặt, cái màu tai, hay là các biểu tượng. Thì thầy giải thích rõ hơn là các điều này thể hiện cái chân lý tối thượng của các chư Phật. Và chẳng hạn như ta nói về 5 phẩm tính của chư Phật là đó là 5 trí tuệ. Đối với những người bình thường thì sẽ hiểu như là những cái đồ trang hoàng, hay là
tức là những cái đồ trang hoàng của các bổn tôn đeo trên người á, thì không giống như như ta, như những người bình phàm mang trang sức trên người để làm đẹp, thì không phải như vậy. Mỗi một cái biểu tượng đó đều có ý nghĩa tượng trưng, chẳng hạn như ở trên Reciting Phật Quan Âm á, thì có 4 tay đó tượng trưng cho tứ vô lượng tâm, và 2 tay giữa thì giữ cái ngọc Bảo Châu ở giữa tim. 2 tay giữa thì ngọc Bảo Châu như ý, đó chính là tượng trưng cho Bồ Đề Tâm, có thể thể hiện qua cái viên ngọc như ý đó để làm đáp ứng mọi nguyện vọng của chúng sinh. Thì Bồ Đề Tâm thì sinh ra các chư Phật, và những như cái chuỗi tràng hạt ở cái tay bên phải, Ngài cầm cái chuỗi tràng hạt. Khi mà Ngài đếm những cái chuỗi, từng chuỗi đó có 108 chuỗi, thì điều này tượng trưng là Chandrisit có thể giải thoát tất cả chúng sinh khỏi luân hồi sinh tử. Và tay trái thì Ngài cầm đóa hoa tượng trưng cho Ngài tái sinh trong 6 cõi luân hồi để làm lợi lạc chúng sinh khác. Và Chandrisit biểu hiện cho một cái thân không ô nhiễm. Yes, KHENPO. Finish? Yes. Okay, so now this following are some examples. So we have, this is an example. If I wrote like just a couple here is, of how the purity of the deity appearance works. So a deity with one face represents the all phenomena as one test in the nature of suchness. Some Buddha has one face. So the representative is like one absolute truth, one suchness nature. We don't have many different kind of natures, only one suchness nature. A deity with 3 faces represented the 3 kayas. So some Yadam deity shows like 3 faces. So that means like 3 kayas. The 4 arm represented with 4 immeasurables. And some has like 6 arms, 6 arms represented with the 6 perfections. So 6 paramita. Then some has 4 legs, represented the 4 ways of gathering disciples. So 4 ways like gathering means like bring the benefit other students, and that's also power of Buddha. 2 legs represent the ethical discipline and the samadhi. And the deity seated and cross-legged posture represents the equal nature of samsara and the nirvana. So can you do that first? Ok. Thì những cái biểu tượng, những ví dụ của những biểu tượng khởi lên sự thanh tịnh của bổn tôn, chẳng hạn như bổn tôn có một mặt thì tượng trưng cho cái sự đồng nhất một vị của bản thể như nhiên, đó là nói lên cái bản tánh tối thượng, cái chân lý tối thượng. Và bổn tôn có 3 mặt thì tượng trưng cho tam thân Phật, chẳng hạn như Phổ Bà Kim Cương thì có 3 mặt, đó là tượng trưng tam thân Phật. Và có 4 tay tức là tượng trưng cho tứ vô lượng tâm. Bổn tôn có 6 tay tượng trưng cho 6 ba la mật. Có 4 chân thì tượng trưng cho tứ nhiếp pháp, hàng phục đã mang lại lợi lạc cho chúng sinh và các học trò. Tứ nhiếp pháp thì gồm có ái ngữ, bố thí, lợi hành và đồng sự. Hai chân của bổn tôn tượng trưng cho giới và định. Và khi mà bổn tôn ngồi trong cái tư thế bắt chéo chân liên hoa thì tượng trưng cho sự bình đẳng của sinh tử và niết bàn. Yes, KHENPO. Okay. So then 3 eyes are represented with seeing the 3 terms simultaneously. So 4 fangs represented the cutting the root of the modes of taking rebirth in samsara. So this 4 fangs represent cutting the root of modes of taking rebirth in samsara. That means like we have 4 different ways of taking rebirth, right? So that is cutting the 4 birth actually, karmic imprints is cutting. It's purify that. Male and female deities in no-door union represent the union of skillful means and wisdom. See, that's I already taught. Yes. Or the freedom from ordinary attachment. See, free from this ordinary attachment, not creating attachment, yeah? Yes.
Dạ thì ở đây là tiếp theo là ba mắt của Bổn Tôn thì tượng trưng cho cái nhìn thấu suốt của ba thời. Bổn Tôn có 4 răng nanh tượng trưng cho cắt đứt cái nhân của tái sinh trong luân hồi sinh tử. Và thường người ta có 4 cách tái sinh, và chưa Bổn Tôn nam và nữ trong tư thế hợp nhất tượng trưng cho sự hợp nhất của phương tiện và trí tuệ như thầy đã vừa nói, và sự thoát khỏi những cái bám chấp bình phàm của ta. Yes, KHENPO. Okay, then when the deity appear naked, this representative being unclothed by the covering of a concept. So see, naked means like no conceptual thought. Yeah. And the deities with white color bodies represent being unsullied by the stings of defilement. And they point to the nature of mirror-like wisdom. So that's all easy to understand, right? Yes. Okay. Dạ, khi mà Bổn Tôn xuất hiện trong cái hình tướng khỏa thân thì điều này tượng trưng cái việc đã thoát khỏi các ý niệm tạo tác, và Bổn Tôn có cái hình tướng màu trắng tượng trưng cho cái sự không bị ô uế bởi phiền não. Ở đây ta đang nói đến cái trí tuệ như gương của Bổn Tôn, đó chính là đại viên cảnh trí. Yes, KHENPO. Then this is followed by just different colors. You know, the color yellow is represented the increasing and enrichment of awakening qualities and the wisdom of equanimity. The color red represented the passionate energy of compassion for all beings and the wisdom of discriminant. The color green, you know, represented unobstructed accomplishment of enlightening activities and the all-completing wisdom. So the color black represented unchanging Dharma Dharma and the wisdom of Bizek space. So that's all colors is followed by the five wisdoms. Yes. Dạ, thầy tiếp tục là những cái màu sắc có những cái ý nghĩa khác nhau, như là cái màu vàng của Bổn Tôn tượng trưng cho tăng ích và tăng trưởng các phẩm hạnh giác ngộ, đó chính là bình đẳng tính trí. Mà màu đỏ của Bổn Tôn thì tượng trưng cho lòng từ bi và kính ái cho tất cả các chúng sinh khác, đó chính là diệu quan sát trí. Và màu xanh của Bổn Tôn tượng trưng cho thành tựu công hạnh giác ngộ không ngăn ngại của Bổn Tôn và trí tuệ toàn khắp, đó chính là thành sở tác trí. Và Bổn Tôn có màu đen thì tượng trưng cho pháp giới bất biến, đó chính là pháp giới thể tánh trí. Yes, KHENPO. Okay, so now the color, the hand implement also have a specific symbolism. Five pronged Vajra represent the five wisdoms. So five wisdom already we talked up there. Yes. This has 5 points. Vajra has 5 points. Yes. So this is followed by this 5 wisdom. Yes. So then either way is okay, you know, just it's 5 wisdom. You know, every point where represented the cutting through emotional poisons. The where is like some has a where holding, you know, that's also cutting the emotional poisons. Also, just, this is like examples, but follow the different deities also have different ways of understanding, you know. Yes. Vajra Yogini, like he hold to go knife is the same as this where emotional, cutting the emotional poison. Then precious jewels represented being the source of from which all positive qualities aspiring, is generally hold the wish fulfilling jewel. The lotus representative being unsullied by the force. See, generally has a lotus flower. Tara has a lotus flowers. The tugog or calf, see, dragni knife, tugog knife, represents the cutting thought, conceptual thoughts, and paranoia. So the Kapala skull cup represents non-conceptual wisdom knowing. The blood
feeling the skull cup represents the one cushion, the four mara, and the demons. So this part is you have to understanding the meaning, really important, otherwise the people get misconceptual thoughts, misunderstanding. This each symbol shows absolute truth qualities and the Buddha's qualities, not creating, fears for others. Yes. Dạ, thì thầy đọc tiếp là mỗi một pháp khí của bổn tôn thì có một cái ý nghĩa tượng trưng nhất định. Chẳng hạn như cái chày 5 cháu mà thầy giơ lên lúc đầu á, thì đó chính là tượng trưng cho ngũ trí Phật. Và cái vòng tròn lưỡi sắt tượng trưng cho sự cắt đứt những phiền não, hay là những cái viên ngọc quý mà các bổn tôn cầm á, thì đó chính là sự khơi nguồn cho những đức hạnh. Chẳng hạn cái viên ngọc quý á, thì trên Reciting có cầm ở giữa hai tay, hay là hoa sen thì tượng trưng cho cái sự thanh tịnh, không nhuốm bởi những cái lỗi lầm như là Tara, Đức Tara, Quan Âm Tara thì cầm hoa sen. Và như là lưỡi dao cong là tri cúc, lưỡi dao cong thì tượng trưng cho cái sự cắt đứt khỏi những cái ảo tưởng hay là những tạo tác. Và cái bình sọ Kapala tượng trưng cho trí tuệ vô nhiễm. Và như là cái bình sọ mà chứa máu, trong đó tượng trưng cho cái việc hàng phục bạc trừ chướng ma. Và cái đinh ba Kavanga thì tượng trưng, thì cũng có những cái ý nghĩa tượng trưng. Ở đây ta phải hiểu rõ ràng về những cái ý nghĩa của các biểu tượng này. Nếu không thì ta sẽ có những cái hiểu lầm, những chi kiến sai lầm. Những cái biểu tượng này tượng trưng cho chân lý tối thượng, bởi vì chư Phật không tạo ra những cái sự sợ hãi cho chúng sinh, mà các biểu tượng này chỉ tượng trưng cho những cái chân lý tối thượng mà thôi. Yes, KHENPO. Okay, so now, see, the Katawanga also trident also has a specific symbolism, but you can't find the exact symbolism outlined in the text or whatever practice you are doing. So followed by this differing each yadam deity is sadhana, then you have to understand this each yadam deity is like the symbolize meaning. Yeah. And if you don't know, that is okay, but main point you really have to understand this auto level showing is absolute truth quality, Yeah. not just like creating something like auto, like we put jewelry in the auto level. And this section is most important. If people don't understand this section, then people also have I taught already misconcepts, misunderstanding, and also some area we call dharma corruption, dharma corruption, spiritual corruption, also come from this symbolize, meanings, because they don't understand the symbolize meaning. There, some people showing they have realized they carry this object, and some like people buy the skull cup mala, okay. So then they put, of course, that is like carry on the body that shows I have realized. And some people show the Tugon knife, these skull cups, and all this Vajrayana ritual, they put in the body. And the same is like other Buddhas, what they have ornaments. And then they're showing their own realization. That is become wrong and misunderstood. It's all symbolizing, showing absolute true quality. It's not like showing, you don't have to show for others, like I have this, Yes. Dạ, thầy giải thích là thì mỗi một cái ý nghĩa của các vật biểu tượng của các bổn tôn cầm trên tay thì sẽ có những ý nghĩa riêng tùy theo những cái phần, các nghi quỹ bổn tôn mà ta đang thực hành. Và điểm chính ở đây là ta phải hiểu rõ là ở đây là những cái hình tướng bên ngoài nó không có cái ý nghĩa quan trọng. Thường thì ta chỉ nhìn vào các hình tướng bên ngoài, nhưng mà không phải như vậy, bởi vì các hình tướng bên ngoài chính là sự phản ảnh các phẩm tánh giác ngộ bên trong của các chư Phật. Điều này rất là quan trọng, bởi vì có nhiều người hiểu lầm thì cái điều này sẽ tạo ra gọi là cái sự suy đồi pháp.
Chẳng hạn như thầy ví dụ là có nhiều người không hiểu thì họ sẽ mang những cái vật này trên người của họ, như là ở Tây Tạng hay các nước khác thì có những người mang những cái chuỗi sọ người thực ở trên người họ để họ cho mọi người thấy là họ chính là những vị đã giác ngộ, hoặc là họ mang những cái hình, những cái đồ trang hoàng của Bổn Tôn trên người họ để mà họ phô diễn cho quần chúng thấy và tin là họ chính là những người giác ngộ. Thì điều này là một sai lầm, và bởi vì các ý nghĩa, các biểu tượng của Bổn Tôn á, thì các pháp khí hay các biểu tượng này chỉ là tượng trưng cho cái phẩm tánh chân lý tối thượng, chân lý giác ngộ, phẩm tánh giác ngộ của các chư Phật. Cho nên ta không dùng nó để mà phô diễn hay là hiểu một cách chỉ ở cái ý nghĩa bên ngoài, mà ta phải hiểu ở một cái ý nghĩa sâu hơn. Yes, KHENPO. Okay, all three of the above mentioned, so we talk about, visualize clearly, and divine stable, divine pride, and then this is a recollection of purity. These three things together, elements these are important for daily practice. Yes. So we should train our mind by focusing on each one and alternating between them until we have gained a contact with each. So we have to use this theory and have to practice, equal gains means like have to understanding three of them same means you can visualize clearly, but same time you have to understanding all the ornaments representatives. Then same time your visualize must be stable, and then visualize deity and your nature mind have to connections. You have to understand that. Dạ, thầy tiếp tục đọc tiếp, đó là ở đây là tiếng Việt là ở trang chắc là thứ 8. Thì ba cái phần chính của Bổn Tôn ta vừa nói đến là thứ nhất là sự quán tưởng một cách rõ ràng, sự quán tưởng của ta về Bổn Tôn hiện diện một cách rõ ràng, sống động. Và tiếp theo là ta khởi lên cái lòng tự hào của Bổn Tôn trong ta. Và thứ ba là ta nhớ lời những phẩm tánh thanh tịnh của Bổn Tôn. Thì ba điều này là quan trọng nhất trong thực hành Bổn Tôn. Vì thế ta phải rèn luyện tâm của ta. Khi mà ta thực hành quán tưởng thì chú trọng vào mỗi một cái phần này, hoặc là ta có thể hoán chuyển giữa các phần này với nhau cho đến khi ta thành thạo trong thực hành của mình. Và thầy nói thêm là khi quán tưởng thì ta phải rõ ràng, và khi mà ta hiểu được các biểu tượng của Bổn Tôn trên người Bổn Tôn thì đó chính là tượng trưng cho cái sự thanh tịnh, các biểu tượng thanh tịnh, tượng trưng cho các phẩm tánh thanh tịnh và phẩm tánh giác ngộ của Bổn Tôn. Và sau đó ta cũng khởi lên một cái sự kết nối với Bổn Tôn. Khi mà ta khởi lên lòng tự hào ta chính là Bổn Tôn để kết nối tinh túy tâm của ta với Bổn Tôn, thì ba cái khía cạnh này phải được áp dụng cùng một lúc, hoặc là có thể khoán chuyển khi mà ta thực hành. Yes, KHENPO. So then next I'm going to share this the Sutrayana tradition and the Vajrayana tradition. The goal is the same, but using method is different. So first in this Sutrayana, how we doing practice is in the exoteric worker of Sutrayana. So Sutrayana tradition, Mahayana tradition. Yeah. Actually, Vajrayana also Mahayana, but Vajrayana has like Sutra tradition, Vajrayana tradition. Mahayana has two traditions. So we are applying antidote to contract what we need to purify. So we're using something, it's opposite. Example, you have anger, and then you use like meditate like compassion. So that means like to contract what we need to purify. If you purify your anger, you have to practice compassion. To contract clinging to the rareness of appearance, with this contract everything down to the subtlest atomic particles. So we are attached to all this form body object. Then we use like analytical, all this object is not exist, because you take off all part of particles, the object is not exist. Okay. So that's where its practice is a sutra tradition. To contract self-clinging, we have self-clinging, we meditate on selflessness and so forth. So contracting means applying the opposite energy to overcome something. Opposite means like no same using, but using different.
Yes. If you cold, you using heat. If you too hot, you using cold, you know. So like that, opposite using energy. That's a sutra tradition means. So you using something opposite of the overcome your problem. Ở đây thầy tiếp đến một cái phần khác, đó là sự so sánh giữa kinh thừa và mật thừa. Thì trong đại thừa thì có hai phần là kinh thừa và mật thừa. Ở đây ta đang nói đến hiển giáo kinh thừa. Thì ở hiển giáo kinh thừa thì ta dùng cái đối lập để tịnh hóa cái ta cần tịnh hóa. Tức là ta dùng cái đối lập, cái ngược lại. Chẳng hạn như ta để mà tịnh hóa cái sự giận dữ thì ta thiền về cái lòng từ bi. Ta dùng cái ngược lại và để kháng lại cái sự bám chấp của ta vào các hiện tướng có thật của các hiện tướng, thì ta phân tích chia những cái mọi thứ, các phân tử này thành những cái nguyên tử nhỏ nhất, vi tế nhất, rồi ta thấy trong đó là không có gì cả. Hoặc là để tịnh hóa sự bám chấp của ta vào chấp ngã, chấp vào cái tôi của mình, thì ta thiền quán về vô ngã, là không có cái ngã. Thì ở đây là trong kinh thừa là ta dùng cái ngược lại để mà tịnh hóa cái mà cần tịnh hóa. Chẳng hạn như ta dùng cái sức hơi lạnh để chữa cái sức nóng, mà khi ta nóng thì ta dùng cái hơi lạnh, tức là ở trong kinh thừa thì ta dùng cái ngược lại để mà đối trị cái mà cần phải đối trị. Yes, KHENPO. Okay, so then Sikhle Mantrayana, so we don't do in that way, you know. One of the unique phases of the skillful means of Mantrayana is using like subduing, like, you know, just as we need to use water to deluge water from the air. And just as we need to apply fire in order to heal the pain of a burn wound created by fire. So if water is going into your ear, you have to put water to take out of the water. And something like heat burn your body, so you use something heat, it's become you can recovering. The usually you get heat, hurt something, you put the ice, right? Yeah. So that is like no Vajrayana tradition. Vajrayana tradition means like when you get hurt, it's like become burn like fire or heat, get problems. So you use heat recovering. If you something problem through the cord, so you use cord recovering the problem. So that's the using the method. It's that's an example, you know. Yes. And then the main point is just we, you know, here see the just as we need to use whatever yellow water from the air, and just as we need to apply fire in order to heal the pain of burn wound created by fire. So we meditate on deity appearance as an antidote to confuse the appearances. So Sutrayana tradition investigate this all object is no exist, because it's become subtleless, is despair. Yeah. Yes. Vajrayana, you don't have to do that way, but all this form is visualize the Yadam deity. So then go where this, you know, emotion and fixation to the object. Okay. Dạ, thì tiếp theo là trong mật thừa thì ta không dùng cái mà ngược lại để mà đối trị cái cần đối trị. Nó khác với kinh thừa. Thì trong mật thừa ta dùng cái giống nhau để đối trị cái giống nhau. Đây là khía cạnh của phương tiện thiện xảo của mật thừa. Giống như là ta dùng cái lấy độc để trị độc. Chẳng hạn ví dụ như khi mà lỗ tai của ta bị vào nước á, thì ta sẽ dùng nước để mà lấy nước đó ra. Hoặc là chẳng hạn như mà ta bị vết bỏng á, bị lửa đốt cái da của ta, thì trong kinh thường người ta sẽ dùng đá để mà ướp lên cái vết bỏng đó. Nhưng mà trong mật thừa thì ta không làm như vậy. Trong mật thừa ta dùng cái nguyên nhân của cái vấn đề mà gây ra cái việc đó, ta dùng đó để chữa. Chẳng hạn như mật thừa thì ta không dùng cái vết thương mà bị gây ra. Trong mật thừa ta chữa trị vết thương, vết bỏng bằng cách là ta áp dụng cái sức nóng lên cái vết bỏng đó.
tức là ta dùng cái nhân mà đã gây ra cái vấn đề đó để mà chữa chính cái vấn đề đó. Và ví dụ khác là trong kinh thừa ta thường phân tích chia những cái phân tử thành những cái vật tử vi tế đến những nhỏ nhất mà chúng không còn tồn tại nữa. Nhưng mà trong mật thừa thì ta không làm như vậy, ta quán tưởng tất cả các hiện tướng, các vật thể này như là trong thân tướng của Bổn Tôn để mà tịnh hóa những mê lầm bám chấp của ta. Yes, KHENPO. Okay, so then we cultivate the pride of ourselves as the deity, as an antidote to pride of ego, identity, and so forth. That's, I think we talked a lot already. In this way, we meditate on concept to overcome concepts. So it is the skillful means of Mantayana that dispel impure concepts. This is why the development stage practice is also known as skillful means practice. So this is what we mean when we say that in the path of sacred mantra, we do not reject concepts or emotional poisons. So make sure you understand this is does not mean you just indulge in your mundane concept and poisons. Main point here. So you have like actually selfish. We have a selfish, okay, and that's why we practice Vajrayana. Also selfishly, it's a put secret. And selfish antidote selfish. Okay. And ego antidote ego. Pride antidote pride. Deity pride, yeah? Yeah. And so then this all object is whatever we're seeing impure is transformed to the pure. Pure means like you don't have to get rid of that. You just change your perception. And same is like we does like recycling, garbage recycling. You don't have to get rid of throw away. Use that is change. Dạ, thầy đọc tiếp ở trong giấy là cũng như thế, ta dùng những cái giống nhau trong mật thừa để đối trị những cái giống nhau. Chẳng hạn như ta thiền về các hình tướng của Bổn Tôn để đối trị cho các mê lầm về các hiện tướng của ta. Khi mà ta nhìn vào các hiện tướng và khi ta sự mê lầm về các hiện tướng của ta thì ta thiền về hiện tướng của Bổn Tôn. Và cũng như thế, khi mà ta khơi dậy lòng tự hào Bổn Tôn trong ta thì đó chính là cái pháp đối trị cho sự kiêu căng ngã mạn của ta. Và để đối trị cho cái sự ích kỷ của ta thì ta thực hành Kim Cang Thừa. Tại sao Kim Cang Thừa là mật thừa một cách bí mật? Nó giữ bí mật là tại vì đó cũng là một cái pháp để đối trị cho cái sự ích kỷ của ta. Một ví dụ khác là ta khơi dậy sự tức là trong mật thừa ta không từ bỏ những cái ô nhiễm, cũng giống như là rác, ta không có bỏ những cái rác này mà ta sẽ tái sử dụng, tức là tái sử dụng bằng cách là ta chuyển hóa những cái ô nhiễm này thành những điều mà thanh tịnh. Ta không có từ bỏ giống như là kinh thừa, nhưng mà ta chỉ chuyển hóa chúng thành những cái thanh tịnh ở trong mật thừa. Yes, KHENPO. Okay, so actually we finish it today there. Yes. So next week, so like only we have another one day. For then we're going to finish this generation stage. So anyway, main point today, is it's very important, this generation stage. You have to learn, because I see this right now, many Dharma brothers, sisters really get many, practicing different kind of empowerment, practicing, right? Yes. You really have to understand this, this Vajrayana, this generation stage. Then that's really help for you, otherwise like you, one day you get so many empowerment, you get your burn yourself. Then you don't really understand what you're doing yourself. Sometimes you get also the, misconcepts, misunderstanding.
because you don't have a guide like one by one. And this generation stage is actually short, not that long. So you have already translation with Nami, and use that, read again and again. Then practice Yadam Deity, then really make sense. Yes. So understanding is very important. Then you don't use like misusing. It means like not knowingly you using. Dạ, thì thầy tổng kết lại là phần giai đoạn sơ khởi này rất là quan trọng khi mà ta hiểu nó một cách đúng đắn. Chẳng hạn như khi ngày nay ta thọ nhận rất là nhiều quán đảnh, mà nếu ta không hiểu đúng đắn thì giống như là ta đang tự thiêu hủy chúng ta. Vì thế là khi mà ta hiểu biết cái giai đoạn sơ khởi này một cách đúng đắn thì sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Vì thế ta có một cái bản đọc tiếng Việt ở đây thì cũng khá là ngắn. Ta có thể đọc đi đọc lại nhiều lần khi mà ta thực hành bổn tôn. Vì nếu mà không ta sẽ dùng sai những cái phương pháp này một cách là có ý thức. Vì thế ta phải hiểu rõ cái vấn đề ở đây. Yes, KHENPO. So no, actually, see in Vietnam, the like sutra tradition is like just culturally very strong, right? Yes. And so many people don't know the Vajrayana that much. So that's the reason you are practicing Vajrayana. You really careful. Don't give misconceptions for others. And that's why you have to use secretly your own practice. And then you understanding like clearly you can share something, but no, actually you don't have to really share. And but the main point is this Vajrayana symbols, ritual object. Also, you have to keep your in shrine room what you have secretly, not publicly showing someone. So that's it's important, you know. Yep. Thầy nói là ở Việt Nam thì ta có một cái truyền thống tu về kinh thừa rất là mạnh mẽ, và nhiều người không có biết nhiều về đến mật thừa, kim cang thừa. Vì thế ta phải rất là cẩn thận, mà chúng ta phải cẩn thận để mà không có truyền bá những cái ý nghĩ sai lầm cho người khác. Và khi mà thực hành thì chúng ta phải thực hành một cách bí mật, và không cần phải là giải thích hay là để cho không phải giải thích, mà là không cần phải nói cho người khác những gì ta thực hành một cách bí mật. Cũng như vậy, những cái vật thể mà linh thiêng hay những vật thể mà bí mật á, thì ta cũng nên giữ cho chính chúng ta trong phòng riêng của mình, mà đừng có show ra ngoài cho người khác biết. Yes, KHENPO. Okay, so thank you. Then any question have? We Dạ, can take questions. Có ai hỏi cái gì thì viết lên cái chat room để con hỏi thầy. Còn khoảng 10-15 phút nữa. There's no question so far, KHENPO. Then what do you have? Do you have any question? Yes, I have a question. Dạ, Okay. trong lúc đợi câu hỏi thì con có thể hỏi là thì cái phần Bồ Đề Tâm liên quan như thế nào đến thực hành bổn tôn? So how does bodhicitta play a role in the daily practice? Bodhicitta? I don't know if you mentioned. Yeah. Bodhicitta is, important. That's why it's without bodhicitta, you cannot really do the practice of Yidam Deity. That's why it's when you chant these sadhanas, always has refuge bodhicitta first. Yeah. We call three excellences. Like first excellence is bodhicitta and the refuge. Second excellence is like visualize the practice is mind be with that. The third excellence is dedication. So this whole practice of Yidam Deity is followed by these three excellences. Okay. Dạ, thì Bồ Đề Tâm trong thực hành bổn tôn rất là quan trọng. Thầy nói là nếu mà không có Bồ Đề Tâm thì ta không thể nào thực hành bổn tôn được. Vì thế là thầy đề cập đến 3 cái thiện xảo. Đó là cái thiện xảo thứ nhất đó là ta quy y phát khởi Bồ Đề Tâm.
Cái thiện xảo thứ hai là khi mà chúng ta thực hành, ta phải chú tâm vào cái việc quán tưởng, để tâm ta chú ý vào cái việc quán tưởng của ta. Và cái phần thứ ba là khi mà thực hành xong, ta phải hồi hướng một cách đúng đắn. Yes. There's another question. Okay. Chị hỏi thầy giúp em làm thế nào để mình tìm được đúng vị bổn tôn của mình. Một người có được nhận nhiều vị bổn tôn an bình và phẫn nộ không, hay chỉ được chọn một vị? Thì yes, the question is, how do we find our main deity to practice, and how can we receive different empowerment of the deities that wrathful or the peaceful deity, or we have to pick only one? It means, can she receive the empowerment of both the deity and wrathful deities empowerment, or she has to pick only one? You can receive many empowerment, and actually secret level is all that is the same. Auto level different form body, and Yes. innerly we just visualize different kind of yidam deity, right? Yes. But up to in the secret level, it's always the same. It's no difference. Yes. So like you really understanding Vajrayana, this teaching, and you can receive all the yidam deities empowerment. There's no any complicated there. Okay. Thì thầy nói là ta có thể nhận nhiều quán đảnh mà không có hề có những cái đối lập nào cả. Một khi mà ta hiểu về Kim Cang Thừa, về mặt bí mật á, thì các vị bổn tôn đều là một, giống như tâm ta đều là đồng nhất một vị. Và về mặt bên ngoài á, thì bổn tôn có nhiều hình tướng, và về mặt bên trong á, thì ta có thể quán tưởng bổn tôn trong những hình tướng khác nhau. Thì đó là cái mặt bên ngoài, bên trong và bí mật. Thì yeah. Yes, another question is, he asked if how can he pick a main deity for him to practice? How he knows which deity he has the most connection with? Thì cái vị bổn tôn nào mà ta nên chọn là bổn tôn chính của mình? Yes. That's just individually, connection. You can have many yidam deities. You don't have to like exactly one pick up, right? But which convene you, when you close eye, which yidam is come to your mind, and really which one help to you. So that's just use that. Yeah. Thì cái vị bổn tôn nào mà ta nên giữ để là một bổn tôn chính để thực hành, thì thầy trả lời là đó còn tùy vào sự kết nối của mỗi cá nhân của ta. Chẳng hạn như khi mà ta thực hành, ta nhắm mắt lại và cái vị bổn tôn nào hiện lên trong tâm ta thường xuyên nhiều nhất, đó chính là cái vị bổn tôn mà có kết nối nhiều nhất với ta, thì ta có thể chọn cái vị bổn tôn đó. Nhưng mà nếu mà chưa biết thì ta có thể thực hành nhiều bổn tôn, thì không có đối lập gì cả. Cho đến khi mà ta có thể có một kết nối đặc biệt với cái bổn tôn mà ta có kết nối sâu nhất. Yes, there's maybe Angge doje shaje reisan rong yin je ma do de je bon jong ba zer je bo da ve je ve ge shaje je be sha la ge san ze do jen jan jen de lo na ro ma ba men lai chi je gang bo ba mo je ba je wa de gong de Kaiju lama nam la zorwa inde rome jije yenje bodane te som sanje genje ngo nye ransen jiga ngozong donze zawe lame jala ge zanze. Good evening everyone. Thầy chào buổi tối mọi người ạ. Welcome to the teaching. Chào đón mọi người đến buổi giảng thuyết hôm nay ạ. Thuyết giảng. So our teaching topic is the generation stage.
Hôm nay cái buổi của mình là về giai đoạn sinh khởi. So, generation stage, the teaching is really long actually, of course, like different teachings of Vajrayana. So this is a condensed one and a very short information, but all essence is in this teaching. So you have the translation with me. It's good. You have to read again and again, you know. Then you really understanding what means the generation stage. Then you know how to practice Yidam deity. So this covers all the Yidam deities, if long as you know. So this is not go to a specific one, but generally you understanding all the Yidam deity practice, use this teaching. Yes. Dạ thầy nói là cái bài giảng giai đoạn sơ khởi này thường là nó rất là dài, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nói ngắn gọn vào những cái tinh túy ở đây thôi. Và chúng ta có cái bài dịch tiếng Việt thì chúng ta nên đọc đi đọc lại để mà hiểu rõ cái ý nghĩa của cái phần thực hành này hơn. Khi mà chúng ta thực hành nó sẽ rất là hữu ích. Và cái phần này sẽ nói về chung cho tất cả các thực hành nghi quỹ của bổn tôn, chứ không phải gì một bổn tôn. Cho nên chúng ta nên hiểu rõ cái nghĩa ở đây là chung chung cho tất cả bổn tôn. Yeah, so we started this teaching, follow the ground, path, result. So still we are on the path. The path has different levels of practice. The path, like outer level, inner level, secret level practices. So this all practice, when you practice, you have to follow by three aspects. Three aspects visualize very clearly, vividly, use the Yidam deity's image, and then visualize that your mind have to see the Buddha, not this eyeball seeing the object image. So when you close eye, your mind seeing clearly the Buddha. So that's, you have to practice clearly visualize. And then second is, we talk about stable divine pride. So when you meditate, even you visualize in front of Buddha, you must have to have a confidence that it's the Buddha, not just imagination. And then you visualize yourself as a Buddha. Also, you have to recognize you have a Buddha nature, you have the ground, you purifying karma on the path. Result is like you recognize yourself as a Buddha. So Buddha is not somewhere else, and your mind nature is Buddha. So you must have to have a confidence for that and a stable divine pride. Then third, we talk about already all these outer level symbolize meanings. This outer level symbolize meaning, showing the absolute truth quality, actually enlightening qualities showing. Especially this Radha deity symbolize actually showing the absolute true qualities. And the showing qualities the opposite way. That you see the symbolize, you understanding the meaning is the quality is absolute enlightening quality. So that three is the most important when you practice Yidam deity. Long as you know this three, then your practice is going right direction. Okay. Dạ thầy nói là thầy tổng kết lại là cái phần này là sẽ có cái nền tảng con đường tu tập. Chúng ta sẽ có nền tảng con đường tu tập, đạo lộ tu tập và cái kết quả. Và ở thời điểm này thì chúng ta còn trên con đường tu tập, và trên con đường tu tập để tịnh hóa thì chúng ta có 3 mức độ là bên ngoài, bên trong, bí mật. Và tất cả các thực hành đều theo 3 cái khía cạnh. Tức là trong cái phần quán tưởng bổn tôn sẽ có là 3 phần chính. Phần thứ nhất quán tưởng một cách rõ. Hello, Kim.
We lost rõ you. ràng, sống động. Ngay cả khi chúng ta nhìn vào hình của Bổn Tôn, tâm của ta. Can you hear? Yes. Yeah, we cannot hear your voice. Cut. Can you hear now? Yeah, no, it's okay. So sometimes like missing part, I think, cutting. Should be. Dạ con nói lại là bây giờ thầy nói là chúng ta trên con đường nền tảng tu tập, chúng ta trên con đường và kết quả, và bây giờ chúng ta vẫn còn trên con đường tu tập để tịnh hóa. Và trên con đường tu tập này chúng ta có 3 cấp độ là bên ngoài, bên trong và bí mật. Và cái phần quán tưởng Bổn Tôn thì có 3 khía cạnh. Thứ nhất là chúng ta phải quán tưởng rõ ràng Bổn Tôn. Chẳng hạn như khi chúng ta thấy hình của Bổn Tôn trên bàn thờ thì chúng ta đó là có tự tin là đây, chúng ta quán tưởng rõ ràng bằng chúng ta thấy chư Phật bằng tâm của mình chứ không phải bằng mắt thường của mình. Khi mà chúng ta nhắm mắt lại thì chúng ta thấy được chư Phật bằng cái tâm của mình. Đó là khi chúng ta có thể quán tưởng rõ ràng. Và cái khía cạnh thứ hai của quán tưởng Bổn Tôn là chúng ta phải khởi lên cái lòng tự hào về Bổn Tôn, và tự tin rằng cái chư Phật hay là các hình tượng mà chúng ta thấy là chư Phật thực sự, và chúng ta phải khởi lên cái lòng tự tin ta chính là chư Bổn Tôn thực sự, bởi vì ta luôn có Phật tánh ở trong ta. Đây chính là cái con đường mà chúng ta tịnh hóa để mà chúng ta thấy được kết quả chúng ta là chư Phật thật sự. Và thứ ba là những cái biểu tượng ở bên ngoài của Bổn Tôn chính là các biểu tượng thanh tịnh, nói lên cái ý nghĩa tuyệt đối, cái ý nghĩa tối thượng là những cái phẩm tánh giác ngộ của Bổn Tôn. Đó là cái khía cạnh thanh tịnh của Bổn Tôn là ở phần thứ ba. Mặc dù là đối với những Bổn Tôn như là Bổn Tôn phẫn nộ thì chúng ta nên hiểu theo một cái cách đối nghịch lại những cái gì mà chúng ta thấy. Tức là Bổn Tôn phẫn nộ là biểu hiện cho cái lòng từ bi và trí tuệ. Và nếu mà thầy nói nếu mà chúng ta thực hành đúng theo 3 khía cạnh này là quán tưởng rõ ràng Bổn Tôn, khơi dậy được lòng tự hào về Bổn Tôn và thấy được các phẩm tánh thanh tịnh của Bổn Tôn, thì chúng ta sẽ thực hành theo một cái hướng đúng đắn. Yes, KHENPO. Today, so we are in the mantra section. I think next there is the yoga of recitation. That's correct? Yes. Yes, that's right. Yeah. So now I'm going to share here this the next here's the yoga of recitation. We chant the mantra. So mantra, when we chant the mantra is like how to visualize mantra, how to get benefit for us, and how to connect with the Yadam deities. So they're talking about these sections here. Okay. Dạ, tiếp theo là mình sẽ qua cái phần ở tiếng Việt là trang thứ 9, phần tụng chú, và thầy sẽ nói là tụng chú như thế nào để ta có thể đạt được lợi lạc và có thể kết nối với Bổn Tôn qua cái việc tụng chú của ta. Thầy sẽ nói tiếp theo. Yes, KHENPO. So, in aspect of enlightening speech here, this mantra is called enlightening speech. So, its mantra is come from some who has enlightening qualities. Then that's what come from the who has enlightening qualities. So the mantras come from them. So that's why it's called enlightening speech. Usually, our speech is a mundane speech. So create grasping, causes of suffering. And this enlightening speech create causes of enlightenment, so that's why we call enlightening speech. Dạ, thì là cái minh chú mà chúng ta tụng á,
là những cái khẩu giác ngộ, những phẩm chất giác ngộ của chư Phật. Và những cái lời nói mà chúng ta nói là chỉ như là những lời nói bình phàm, là những cái điều mà gây ra sự bám chấp và gây ra những đau khổ mà thôi. Còn những cái câu chú là những lời nói giác ngộ, cho nên đó là cái nhân để đem đến giác ngộ. Yes, KHENPO. Yeah, so generally the Vajrayana, teaching in point is we all are Buddha, sentient beings or Buddha, but we didn't recognize that we are Buddha. The reason is we have a body obscuration, so that's the reason we have a visualized Yadam deity Buddha's body in front of us and ourselves. We have a speech obscuration, that's why we have to chant the mantra, purify speech obscuration, and create enlightening speech. Then we have a mind obscuration, that's why we meditate, and samadhi, purify mind obscuration, create enlightening Buddha's mind. So today we are in the speech section. Yeah. Ở trong Kim Cang Thừa thì chúng ta có 3 điểm chính. Điểm chính đó chính là không phải 3 điểm chính, chúng ta có điểm chính đó là chúng ta chính là các chư Phật thật sự. Nhưng mà chúng ta không nhận ra được Phật tánh của mình bởi vì chúng ta có những cái mê lầm vô minh, và mê lầm này đó là mê lầm của thân, khẩu và ý. Về mê lầm của thân thì chúng ta quán tưởng ta trong thân của chư Bổn Tôn, chư Phật, hoặc là quán tưởng chư Phật trước mặt ta để mà tịnh hóa. Và về khẩu thì ta tụng câu chú để mà tịnh hóa những cái khẩu bình phàm của ta, những lời nói bình phàm, và cái nhân để đạt giác ngộ. Và về mê lầm của tâm, chúng ta tịnh hóa bằng cách là ta thiền, và để mà thấy được bản tánh tâm giác ngộ này. Và hôm nay chúng ta đang ở phần khẩu, là chúng ta tụng chú để tịnh hóa. Yes, KHENPO. So now, when we recite a mantra in the prayers, so we are purifying our grasping at ordinary mundane speech and all habitual imprints associated with this. This is the main point. Short sentence, but all the information main point is in there. When we recite the mantra in the prayers, so we are actually purifying our grasping. Ordinary mundane speech. We have ordinary mundane speech. So I just talked already the creative causes of suffering. And so mundane speech and all habitual imprints. So then that's created samsara habitual imprints associated with this, all this mantra, prayers, purifying the karma. And the mundane, ordinary speech, purifying. Yes. Và thầy đọc tiếp ở trong cái bài chúng ta, tiếng Việt là trang thứ 9. Khi mà chúng ta tụng chú thì chúng ta tịnh hóa được những cái bám chấp vào những cái âm thanh và tập khí trần tục của ta. Và khi mà tụng chú lặp đi lặp lại nhiều lần, đó là tác nhân của sự tịnh hóa những cái âm thanh và tập khí trần tục này. Bởi vì những cái âm thanh và tập khí này là cái nhân gây ra luân hồi sinh tử, cho nên chúng ta cần phải tịnh hóa chúng qua cái việc tụng chú. Yes, KHENPO. So then with mantra or recitation, we are repeating again and again, is the agent of purification. So this mantra is purification, and purifying is grasping ordinary mundane speech, habitual imprints. So that's the point. First, this sentence is we are going to purify, and this sentence is talking about purification. So mantra is purification, purify our mundane perceptions. Tiếp theo là khi chúng ta tụng chú lặp đi lặp lại, đó là tác nhân của cái việc tịnh hóa. Cái câu đầu tiên đó là nói về cái việc mà tịnh hóa, và câu thứ hai là nói về cái tác nhân để mà tịnh hóa. Yeah. Yes, KHENPO. So by repeating, mantra, we are creating the interdependent to awaken to the result enlightening speech.
So we chant the mantra again and again. We create enlightening speech. Painting to, interdependence. It's the Buddhist, everything's interdependent, follow the no creator gods, no permanent source. So we chant the mantra, and then the mantra is a Buddha's mantra, and then we are Sangha, mantra is a Dharma, so Buddha said this all Buddha, Dharma, Sangha, interdependent, connecting together. So that helps, enlightening speech quality. Now we are we are Sangha, so when we chant the mantra, and then mantra is a Dharma, purifying our obscurations, then Sangha is become enlightened, become Buddha. So this mantra take us into the enlightenment. Okay. Dạ, khi mà chúng ta tụng chú thì chúng ta tạo ra một cái căn duyên, những cái sự tương hợp để mà khơi dậy quả của khẩu giác ngộ của các chư Phật và chư Bổn Tôn. Chúng ta khơi dậy cái quả của khẩu giác ngộ. Và thầy nói là cái căn duyên hay là cái sự tương hợp này, đó là cái khía cạnh mà Phật giáo đề cập đến rất là nhiều, bởi vì mọi thứ đều tạo ra qua cái sự tương hợp và cái duyên hợp lẫn nhau. Không có một cái đấng tạo hóa tối cao nào có thể tạo ra tất cả, hoặc là chúng ta cũng không nói về cái sự vĩnh viễn, mà chúng ta nói là mọi thứ tạo ra đều do duyên hợp. Khi mà chúng ta tụng câu chú của chư Phật, đó là khẩu giác ngộ của chư Phật, đó là về Phật. Và Pháp, Pháp ở đây chúng ta là dùng câu chú, đó là Pháp. Và Tăng là chúng ta là Tăng đoàn, và chúng ta dùng tất cả cái Pháp này để mà đạt đến khẩu giác ngộ. Bởi vì mọi thứ như là thầy nói là Phật Pháp Tăng đều liên hệ, đó là cái cách mà Phật Pháp Tăng đều tương hỗ tương phụ thuộc lẫn nhau để tạo ra cái sự giác ngộ. Tức là chúng ta tụng chú của chư Phật, và Pháp là cái câu chú, và Tăng là chính chúng ta tụng cái câu chú đó. Như vậy Phật Pháp Tăng đều tương hỗ lẫn nhau. Yes, KHENPO. Yeah. Well, next is we become, use this Dharma, Buddha's speech, mantra, purify our obscuration. We are enlightening like speech, arising our mind, or the quality. Then we can get many, can benefit for many other sentient beings. Through the enlightening speech activities, we will be able to fulfill the purpose of sentient beings, can benefit many other beings. So this each sentence talk about like different, subject. First sentence kind of what is we going to purify? Purify mundane speech, grasping, or this some, samsaric causes of some suffering. So that is we going to purify. Which is the purification? Mantra is purification. The mantra chant benefit is we get enlightenment. When we get enlightenment, then through the speech we can get benefit of many other beings. So this all each sentence, have different informations like one by one. Dạ. Thì qua cái công hạnh của khẩu giác ngộ, chúng ta có thể đáp ứng được tất cả các nguyện vọng của tất cả chúng sinh. Và chúng ta tịnh hóa cái gì? Chúng ta tịnh hóa những cái lời nói, những âm thanh hay tập khí trần tục của ta. Đó là những cái nhân mà gây đau khổ. Và tác nhân để mà sử dụng ở đây chính là những câu chú để mà chúng ta tịnh hóa. Và lợi lạc là gì? Lợi lạc là chúng ta đạt được cái khẩu giác ngộ. Và qua cái khẩu giác ngộ thì chúng ta có thể làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Đó là điểm chính ở trong phần này. Yes, KHENPO. So that's the generally, reason. We chant the mantra, general reason. Specifically, you chant the, specific Yidam deity practicing. So then,
she has specific reason for or benefit of reciting mantra. So when you chant the mantra, it's that we are calling who? We calling the Yidam deity, summoning the wisdom deity to us. So we're calling the wisdom deities to us. And just as when we call someone by name, they naturally will come closer to us. So you calling somebody's name, the person is come to you, they hear you, they come to you. Same like that, we're calling the Buddha's name. And the mantra is like calling the Yidam deities. Then Yidam deity is come to you and you can get blessing from the Yidam deity. And then become you are more close to the Yidam deity. Then one day you are part of the Yidam deity's family. Then more close is become you are inseparable with the Yidam deity. That time you are in enlightenment. So this is the connect with the Yidam deity. First like chant the mantra, and you calling their name, and you connect with the Yidam deity. So that's the mantra. Và tiếp theo là đó là lý do chung, và lý do cụ thể đó là khi ta tụng câu chú của Bổn Tôn, tức là chúng ta đang kêu gọi hay cầu khẩn Bổn Tôn trí tuệ đến với chúng ta. Đó giống như là khi chúng ta gọi cái tên một người nào đó thì người đó sẽ có thể nghe được chúng ta và đến gần với ta hơn. Đó là cái lý do. Và ở đây là Bổn Tôn trí tuệ. Và khi mà chúng ta kêu gọi các Bổn Tôn đến như vậy thì Bổn Tôn có thể nghe được chúng ta và chúng ta có thể kết nối với Bổn Tôn ở mức độ gần hơn và có thể nhận được sự gia trì từ Bổn Tôn. Khi mà ta đến gần với Bổn Tôn hơn thì một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành một phần của gia đình của chư Phật, chư Bổn Tôn này. Và đến một ngày nào đó chúng ta trở thành không tách rời với Bổn Tôn này, đó là khi chúng ta đạt được giác ngộ. Vì thế là đầu tiên là chúng ta tụng chú, sau đó chúng ta thiết lập được cái mối quan hệ gần hơn với Bổn Tôn, sau đó chúng ta trở thành không tách rời với Bổn Tôn, đó là khi chúng ta thành tựu và đạt được giác ngộ. Yes, KHENPO. Wisdom, Sanskrit jnana. Wisdom means Sanskrit jnana. Jnana sattva, actually called jnana sattva. So here refer to knowing that the deity has always abiding with us pro-modally. What means wisdom? Wisdom means, here refer to, knowing the deity. We understanding the deity has always abiding with us pro-modally, never separate from us. Yidam deity, absolute Yidam deity, the Buddha's nature is always be with us, never separate from us. It's unbeginningless time until no. So that is called the wisdom. Actually, wisdom explain Tibetan called Yi. Yi means like unbeginningless time. You have Buddha's body, Buddha's speech, Buddha's mind naturally be with you. Never separate from you, always be with you. You recognize that is called wisdom. Yishi means like it's wisdom means. Dạ. Dạ thầy giải thích cái từ trí tuệ tiếng Sanskrit, tiếng Phạn có nghĩa là gọi là Jnana Sattva. Jnana Sattva ở đây có nghĩa là nói đến trí tuệ của, có nghĩa là cái bổn tôn Phật tánh của chúng ta đã luôn ngự sẵn trong chúng ta từ khởi thủy mà không bao giờ tách rời chúng ta. Và trí tuệ ở đây là nói đến trí tuệ của bổn tôn, của Phật tánh mà luôn ngự sẵn trong ta từ khởi thủy, không bao giờ tách rời chúng ta, luôn có Phật tánh này. Và cái trí tuệ này ở tiếng Tạng có nghĩa là di. Di có nghĩa là từ vô thủy. Cái trí tuệ từ vô thủy này chúng ta đã luôn có, tức là thân khẩu ý chúng ta về bản tánh thực sự, đó chính là thân khẩu ý giác ngộ của bổn tôn của chư Phật, và không tách rời chúng ta.
chúng ta luôn có Phật tánh này. Yes, KHENPO. Then here is a so that is the wisdom, jhana meaning. So no sattva. Usually the Sanskrit you can say the jhana sattva. Jhana sattva means jhana is actually wisdom and always be with you. So that's the jhana. Sattva means courage as a being. So courage as a being. Why is courage as a being? Here referred to one who is devoid of the wrong view of dualistic grasping. Say, courage means like someone free from wrong view, is free from dualistic perceptions. And who is that? That is the Yadam deity. So no, these words really explain what means Buddha, Yadam deity, So who has that? Actually, we have that, but we don't recognize. Who recognizes that? All these Yadam deity beings realize that, and they have realization. So no, we don't have that realization. We have, that's the reason we ask the Yadam deity, calling the name, ask them help, please help, realize my body is Buddha, speech Buddha speech, mind is Buddha's mind, same as you. So then we're calling them, it's the same as the name, chanting the mantra, and become this Buddha's close to us, become one day inseparably. That means that then we also can get realization. We can become same as the Buddha. So that's the practicing here, this mantra. Dạ. Và tiếp theo là cái từ Sattva có nghĩa là chúng sinh can đảm, là một vị can đảm, và cái từ Sajjana ở trong tiếng Phạn là có nghĩa là trí tuệ. Hai cái từ này ghép lại là Jana Sattva, có nghĩa là chúng sinh có cái lòng can đảm và có trí tuệ, và ai có cái điều này đó chính là Bổn Tôn. Và tại sao lại nói là chúng sanh can đảm, là bởi vì chúng sanh can đảm này là nói đến sự thoát khỏi những cái tri kiến sai lầm của bám chấp nhị nguyên. Đó chính là chúng sinh mà can đảm và có trí tuệ, là họ không còn những cái tri kiến sai lầm và nhị nguyên nữa. Và có nghĩa là chúng ta bây giờ là chúng ta không có nhận ra được Phật tánh của chúng ta, cho nên khi mà chúng ta kêu gọi Bổn Tôn qua cái câu chú, chúng ta nhờ Bổn Tôn giúp đỡ và nhận ra được thân khẩu ý thanh tịnh của Phật tánh của chúng ta qua cái câu chú. Và cái điều này giải thích rõ là chư Phật nghĩa là gì, và chư Phật có những đặc điểm gì. Đó là chư Phật có những cái trí tuệ và lòng can đảm, và chúng ta cầu khẩn các vị này để mà kết nối và nhận ra được Phật tánh của chúng ta. Và cho đến một lúc mà chúng ta trở thành không tách rời với Bổn Tôn, có nghĩa là khi đó chúng ta sẽ trở thành một vị Phật thật sự và đạt được giác ngộ. Yes, KHENPO. Also here, what means like courage beings like another is a samadhi, refer to mind single pointed intention without wavering. So your mind is really into the natural state, without wavering, no any like distractions and no emotions, no this kind of any probe. Like we have this conceptual thought, free from that. So that is called the, become courage as beings. It's very beautiful, this word is explained here, So you recognize, if you read again and again, you really understanding the Yadam deity, you really understanding why we chant the mantra, reason. All this is clearly short information. You never ever can find any other place like this short information, main point essence. 100% sure. Yes. Thầy nói là
tiếp đến là cái từ samadhi, là có nghĩa là tam muội định, có nghĩa là nói đến cái tâm không lay động của ta, nhất tâm bất động. Và cái tâm tam muội định này á, không có những cảm xúc và cũng không có những cái ý nghĩ tạo tác, không có gì có thể lay chuyển được nó. Và chúng sinh mà can đảm như thầy đã nói á, chính là cái vị mà có cái tam muội định này. Và thầy nói khi mà chúng ta đọc những cái hàng này, đọc đi đọc lại nhiều lần, chúng ta sẽ hiểu cái ý nghĩa tại sao chúng ta phải cần tụng những câu chú. Và đây chính là nó ghi rất là vắn tắt, nhưng mà nó nói lên tất cả những cái tinh túy và cái điểm chính của cái phần trì tụng minh chú ở đây. Thầy ghi rất là vắn tắt, và thầy chắc chắn là 100% là không có nơi nào mà ghi vắn tắt nhưng mà nói lên hết cái tinh túy như là ở cái phần này. Yes, KHENPO. Okay. So now, think about this wisdom, deity, or Sanskrit jnana sattva. So you really understanding Yishi means like our nature, promoter nature, being beginningless time until now. And you know sattva means like courageous. Courageous is the right view, free from wrong view, free from dualistic perceptions. And the mind is all the free from, you know, conceptual, dualistic, and minding speech. So that is courageous. So now we're going to create that. Actually, nature we have that, but we not realizing no. So we're going to recognize that nature. How do we going to recognize that nature? You know, jnana sattva. How are we going to create that? Approach level mantra accumulations. Then we're going to use this approach mantra accumulation. Tibet is called KHENPO. What means KHENPO as are discussing here means bring the wisdom deity closer to your own mind stream. So that promoter wisdom Buddha is bring to close to your mind. The chant mantra means this KHENPO means like KHENPO is a mantra chanting, the beginner level KHENPO. It's same as like just we say calling somebody's name, and they're going to pay attention. They come too close to you. They're going to listen to you. They're going to help you. You know, like that. Yes. Và thầy nói lại là jnana sattva. Jnana có nghĩa là trí tuệ, sattva có nghĩa là chúng sinh can đảm, tức là không còn những cái sai lầm, những tri kiến sai lầm và những cái nhị nguyên. Tức là cái đầu tiên là chúng ta bổn tôn trí tuệ là chúng ta thấy được bản tánh của chúng ta là các chư Phật từ khởi thủy, và sau đó là nhờ vào cái bổn tôn trí tuệ và chúng ta nhận ra được tịnh hóa được những cái sai lầm, những tri kiến sai lầm này. Ở đây chúng ta tạo ra các tác nhân để mà tịnh hóa như vậy. Ở đây chúng ta không có bây giờ chúng ta không nhận ra được bản tánh thật sự, Phật tánh của chúng ta, và nhờ vào cái việc mà tụng chú cầu khẩn đến bổn tôn mà chúng ta có thể tịnh hóa được những cái mê lầm của chúng ta và thấy được Phật tánh. Và tụng chú thì có 4 cấp độ. Cấp độ thứ nhất là cấp độ tiếp cận. Tiếng Tạng có nghĩa là Ninpa. Ninpa có nghĩa là mang bổn tôn trí tuệ gần hơn với dòng tâm thức của chúng ta. Giống như là khi chúng ta tụng chú, chúng ta cầu khẩn kêu gọi bổn tôn gần hơn để kết nối với dòng tâm thức của chúng ta gần hơn. Yes, KHENPO. So now, another is called closer approach. So then become Yidam, that is your friend already, so then called the closer approach. KHENPO is like actually you very far from the Yidam, that you following the name, create and make friend. So now it's already close to approach. Tibetic or Nyenhing refer to merging of your mind with the wisdom mind. So just merging like the wisdom Buddha's mind and our mind is like emerging together.
So that is the core approach mantra. The mantra has first one is mantra accumulation. Mantra is for accumulation mantra. It's called KHENPO Tibetan. So that means like you're calling somebody's name, bring to wisdom deity, pay attention to you. So then another is Nyenyeng is like become you calling the wisdom is like merging with your Buddha's mind, your mind together. So that is the approach mantra. Dạ, ở đây có 4 cấp độ khi chúng ta tụng chú. Cấp độ thứ nhất là tiếp cận, tiếng Tạng là Ninh Ba, có nghĩa là chúng ta gọi tên của Bổn Tôn, kêu Bổn Tôn chú ý đến mình. Ở đây là cấp độ mới bắt đầu, tức là chúng ta mới bắt đầu kết bạn với Bổn Tôn. Theo cái dễ hiểu là như vậy. Và cái mức độ thứ hai là cái cấp độ tiếp cận gần hơn, tiếng Tạng có nghĩa là Ninh Nen. Có nghĩa là chúng ta hòa nhập tâm của ta với tâm trí tuệ của Bổn Tôn. Ở đây là một cái cấp độ tiếp cận gần hơn với Bổn Tôn khi mà chúng ta có thể hòa nhập tâm của ta với Bổn Tôn. Yes, KHENPO. So then next one is accomplishment mantra. Accomplishing. So the Tibetan we use the drupa refer to gaining mastery of the wisdom deity. So then this wisdom deity and you are inseparable. So you have the same ability to become this wisdom deities and inseparable, reuniting. Buddha and our nature mind is inseparable. So that is called Drupchen. Cái cấp độ thứ ba là cấp độ của thành tựu và tiếng Tạng gọi là Drupa, có nghĩa là chúng ta đạt được cái thiện xảo của Bổn Tôn trí tuệ. Ở đây là một cái cấp độ gần hơn cái cấp độ thứ nhất và thứ nhì, có nghĩa là chúng ta trở thành không tách rời với Bổn Tôn, có nghĩa là ta có khả năng trở thành Bổn Tôn thực sự. Yes, KHENPO. So that is the mantra, when we chanting the mantra, see only just one page, it's all information is there. So actually good is like you can memorize that one, then you really stay in your mind. The poem is not too long, and we always chant the mantra, so you have to know what you're doing. That is the essence of the mantra's practice. Và thầy nói là cái phần này rất là ngắn nhưng mà rất là cô động, và điều tốt nhất là chúng ta có thể nhớ thuộc lòng bởi vì nó rất là dễ nhớ. Bởi vì khi chúng ta tụng chú, chúng ta phải biết chúng ta đang làm tụng chú ở điểm nào, và điều này đang nói đến cái phần chúng ta biết được cái phần nào mà chúng ta đang tụng chú đến. Bởi vì cái này nó không có quá dài để mà chúng ta tức là rất là dễ nhớ, cho nên chúng ta nên thuộc lòng là chúng ta đang tụng chú ở cái cấp độ nào và cái mục đích là như thế nào. Yes, KHENPO. So the next is a great accomplishment. So Tibetan called Drupchen. The big before this is called Drupa, so this is called Drupchen. The main point is accomplishment. Refer to accomplishment of 4 enlightening activities. So this Drupa means like first one, before this, is gaining mastery of wisdom deity. So accomplishing mantra is you have become Buddha. So this is an activity. Accomplishment is like activity benefiting for others. So that is called enlightening activity practice. Enlightening activity has 4 different, 4 enlightening activities: pacifying, the increasing, magnetizing, wrathful. So each Buddha has this power to benefit other beings using these 4 different activities. So that primarily accomplish benefit of others. So use these 4 activities benefiting for others. And see this all mantra is like beginning, like first,
You recognize ourselves as ordinary. You know, we have self-grasping, ordinary, mundane speech. And you chant the mantra, so purifying this mundane speech. The mantra is purification. So mantra is purification. Purify mundane all these obscurations, right? And Yes. then, so you follow this, all these different levels, calling the Yadam deity, connect with them, and become you are emerging with the Yadam deity. So now you are completing practice, like you are enlightened. Then when you are enlightened, you use these 4 activities benefit for other beings. So all this is like one section whole, like beginning to enlighten speech creating. Ok. Và cái giai đoạn cấp độ thứ tư là cấp độ lớn nhất là đại thành tựu, có nghĩa tiếng Tạng là trúc trên, có nghĩa là nói đến thành tựu của 4 công hạnh để làm lợi lạc cho chúng sinh. Và thầy nói ngược lại là cái này là nó cao hơn cấp độ thứ ba. Cấp độ thứ ba là chỉ chúng ta trở thành chư Phật thôi. Và cấp độ thứ tư ở đây là nó cao hơn, là nói về đại thành tựu, là chúng ta sử dụng những cái công hạnh thành tựu của chúng ta để làm lợi lạc của chúng sinh khác. Và 4 công hạnh giác ngộ là gì? Đó chính là tức tai, tăng ích, kính ái và hàng phục. Và ở đây là ta là một chúng sinh bình phàm, và qua cái phần tụng chú chúng ta có thể tịnh hóa những cái khẩu của chúng ta ở những cái mức độ khác nhau để mà kết nối với Bổn Tôn. Đầu tiên là chúng ta kêu gọi Bổn Tôn đến gần với chúng ta, sau đó chúng ta kết nối hòa nhập tâm của chúng ta với Bổn Tôn. Cấp độ thứ ba là chúng ta trở thành Bổn Tôn, và cấp độ thứ tư là chúng ta có thể làm lợi lạc cho chúng sinh khác. Sau khi mà chúng ta trở thành chư Phật, chúng ta có thể dùng những cái công hạnh giác ngộ của mình để làm lợi lạc chúng sinh khác. Và thầy nói là 4 cái này là rất là ngắn gọn, nhưng mà nói lên hết tất cả các ý nghĩa ở trong cái phần này. Yes, KHENPO. Okay, so no, it is not always the case that all 4 of this stage of mantra accumulation will be included in single practice text. So that sometimes this practice Yadam Deity Sadhana, we don't have this all 4 of this. Accumulation will be include the single practice text. Actually, one mantra included all this 4 power of this. The main point is even mantras are not changed. So your practicing, visualize, have to recognize that will change. But more beginners is always like part of first one. We're doing accumulation merit mantra, so we don't have to worry. Other is like you beginning to realize, so you feel that even you don't change the mantra, your inner quality is changing too close. Mantra don't have to change. Some sadhana also change the mantra. They have different mantras, go up levels. But some sadhana didn't change the same mantra and using, but your inner quality is gaining in the power close to the Yadam deity. What do you mean change the mantra? Change mantra is like they have a different mantras. Okay. The completion mantra first is like accumulation mantra, and then you go up to another one. They have another mantra, change the mantra. Yes. Dạ thì thầy nói là ở trong tùy theo nghi quỷ, chứ không phải nghi quỷ nào cũng bao gồm cả 4 cái cấp độ của tiếp cận hay là đại thành tựu vân vân như thế này, mà tùy theo nghi quỷ. Đôi khi có những cái nghi quỷ là chúng ta phải tụng 2 cái lần câu chú, giống như là ở Phổ Ba Kim Cương hay là Yamantaka, thì chúng ta phải tụng 2 lần câu chú. Câu chú thứ nhất là chúng ta tụng về bảo hộ, và câu chú thứ hai là chúng ta về là câu chú về tống khứ. Thì ở đây là tùy cái nghi quỷ.
mà thầy nói là cái quan trọng là chúng ta có thể kết nối được cái ý nghĩa nội tại của chúng ta với cái bổn tôn hay là với câu chú là điều quan trọng nhất. Và cái ý chính ở đây là không phải cái bài nghi quỹ nào cũng bao gồm 4 cái cấp độ này. Yes, KHENPO. Mantra, then the mantra recitation section of each practice takes will specify which of these are being accomplishment. So that is just followed by the text. And this is, I told you that this teaching is to give you the essence, like generally. So then we follow each practice. Yadam Deity text has like different kind. Some one mantra has all these 4 different level mantra included. Some has like one by one change in the sections. Dạ, và cái phần cấp độ này sẽ được đề cập trong cái phần tụng chú của mỗi cái nghi quỹ mà chúng ta đang trì tụng. Đôi khi có những cái nghi quỹ mà sẽ có đề cập cả 4 cái mức độ này, mà đôi khi có những nghi quỹ khác thì lại chỉ nói có một cấp độ tiếp cận hay là các cấp độ khác mà thôi. Đó là tùy cái nghi quỹ mà chúng ta trì tụng, nó sẽ nói ở cái phần mà chúng ta tụng chú sẽ nói rõ hơn. Yes, KHENPO. So now, as you recite the syllables of the mantra in ongoing form, so how to chant this mantra? So fear that all the deity are chanting the mantra in this continuous song. So when you chant the mantra, so then this all the mantra is like ongoing. Fear that all the deity are chanting the mantra in this continuous song. Yadam deity also all the chant the mantra song with you, like the main point is that you visualize all form is Buddha's form body. Then all the song is a mantra. So all this form is a Buddha, then all this whatever here the song is a mantra, so you can visualize, meditate, all this Buddha's chanting with you together mantra. And that the universe and all beings within, even the trees and the forests, are of the nature of a deity and a deity phenomena, and that everywhere songs with the mantra songs. So that's you have to visualize when you chant the mantra. Yes. Và chúng ta trì tụng minh chú như thế nào? Chúng ta qua phần kế tiếp. Là khi mà chúng ta trì tụng minh chú, chúng ta quán tưởng là tất cả các bổn tôn đều tụng minh chú với ta với một cái âm thanh liên tục, rằng tất cả vũ trụ và tất cả chúng sinh trong đó, như là cây cối hay là rừng, tất cả đều là những hiện tướng của bổn tôn, và tất cả mọi nơi đều vang vọng cái âm thanh của câu chú. Và khi mà tụng chú, chúng ta quán tưởng tất cả các hình tướng đều là các hình tướng của bổn tôn, và tất cả các âm thanh đều là âm thanh của minh chú. Và hãy tụng chú và thiền như thế này, có nghĩa là tất cả các chư Phật, chư Bổn Tôn cùng tụng với nhau, tất cả chúng sinh đều là mang hình tướng của chư Bổn Tôn và tụng như vậy. Đó là cách mà chúng ta tụng chú và quán tưởng. Yes, KHENPO. If you visualize in this way, so you visualize that way you chant, the benefits and the power are greater, so you can get benefit. And the mantras, we talked up there already, benefits, you really get benefit. Và nếu mà chúng ta quán tưởng bằng cách này thì cái lợi lạc và cái năng lực rất là to lớn. Khi mà chúng ta có thể trì tụng và quán tưởng là tất cả chúng sinh đều tụng chú với ta, tất cả chúng sinh đều mang hình tướng của Bổn Tôn, tất cả âm thanh đều là âm thanh của câu chú, và tất cả mọi nơi đều vang vọng cái âm thanh của câu chú, thì cái lợi lạc rất là to lớn. Yes, KHENPO. Yes, so next, see, the mind is important. When you chant the mantra, your mind is important. Without mind is not visualizing, mind is not in the samadhi, mind is not paying attention on your mantra, then no much benefit. If you recite the mantra with distracted, if you get distracted, wandering mind, follow the thoughts, so
apart from the mere benefit of eroding some of the obscuration of ordinary speech, you will not drive the great siddha accomplishments. So your mind is like follow, distractions and the not really pay attention to the mantra, and you're just chanting the mantra, but no mind is there. So then that actually helps you just reduce your speech obscuration, but cannot this mantra take you to accomplishments. You cannot really benefit like accomplishments benefits. Yes. Dạ, và phần tiếng Việt chúng ta ở cuối trang số 9 à. Và khi mà nếu mà chúng ta tụng chú với một cái tâm lơ đãng, không có chú tâm hay là một cái khẩu bình phàm hay là tụng mà nói chuyện, thì chúng ta sẽ không thể nào đạt được đại thành tựu. Bởi vì thầy nói khi mà tụng chú thì tâm của ta là quan trọng nhất. Khi mà chúng ta không chú ý thì chúng ta chỉ để có thể là tịnh hóa khẩu của chúng ta một phần nào thôi, nhưng mà chúng ta vẫn không đạt được đại thành tựu. Vì vậy tâm của chúng ta chú ý là quan trọng nhất. Yes, KHENPO. So no, that is why. So it is important to recite the mantra in undistracted. So when you chant the mantra, cannot have a distracted state. So when you chant the mantra, you have to put single-pointed samadhi without, wavering. Keeping one's mind is intention on the deity appearance. So visualize all these appearances as Buddha. Then you chant the mantra, and also mala. Then you can do the rest of legs emanating out and absorbing. So and so forth. When you chant the mantra, you also, samadhi means usually we do the home syllable in the heart center, and then second line, Om Mani Padme Hum or Ami Deva Shri. So which kind of mantra are you chanting? That syllable, the home or Shri is center, and then other is second clockwise. So this mantra also like that is an offering to Buddha, and then bring back all like that is dissolved to the mantra, get blessing to you. And then also like that is go to all these 6 realms, purifying these 6 realms of karmic influence, sentient beings, purify their karma, benefit for others. So that way, you can have to chant the mantra. If you chant that way, then mantras benefit yourself and also benefit for others. Dạ, khi mà chúng ta tụng chú mà với một cái tâm không lơ đãng hay là một cái định tâm vào một điểm, như là chúng ta chú tâm của chúng ta vào cái hình tướng của Bổn Tôn, quán tưởng rằng tất cả các hiện tướng đều là hiện tướng của Bổn Tôn. Chúng ta lần cái chuỗi hạt của chúng ta là chúng ta chú tâm vào cái việc lần chú, hay là chúng ta quán tưởng cái ánh sáng phóng ra nhiếp vào. Rất là lợi lạc nếu mà chúng ta có thể định tâm của chúng ta vào Samadhi, tức là cái định tâm của chúng ta. Thầy ví dụ như là khi chúng ta quán tưởng tụng chú, chúng ta quán tưởng cái chữ hung tại tim của ta, sau đó chữ hung hoặc là chữ ri tùy theo Bổn Tôn, sau đó là có một cái chuỗi minh chú như là Om Mani Padme Hum hay là Om Ami Dewari quay xung quanh theo chiều kim đồng hồ, quay xung quanh cái chủng tự gốc đó, và chúng ta định tâm của chúng ta vào cái chủng tự gốc, hay là chúng ta định tâm của ta vào cái vòng minh chú. Khi vòng minh chú quay như vậy nó sẽ phóng ánh sáng đến chư Phật mười phương và cúng dường các chư Phật, và sau đó được các chư Phật ban phước cho cái ánh sáng này, và ánh sáng này lại nhiếp thu vào cái chủng tự gốc tại tim ta. Sau đó cái ánh sáng đó sẽ phóng ra 6 cõi chúng sinh để tịnh hóa tất cả chúng sinh và làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh ở 6 cõi này.
Và khi mà chúng ta có thể tụng chú bằng cách này với một sự quán tưởng định tâm như vậy, thì cái việc quán trì tụng minh chú sẽ làm lợi lạc cho chính chúng ta và lợi lạc cho chính chúng sinh khác. Yes, KHENPO. Then when you recite the mantra in a state of single-pointed devotion and faith, so when we chant the mantra, it's not analytical. So this is not follow the same as the Buddhist philosophy. Buddhist philosophy, you use the intellectual, investigating logic. You have to approving through the reasoning. But in this one, mantra, when you chant, you cannot have that concept, the thoughts. And what you have to do, so be in a state of single-pointed devotion and faith, rather than a conceptual frame of mind that is trying to examine and analyze the mantra. Then you couldn't get accomplishments. Not possible. This has become obstacle. So, okay, let's do that first. Khi mà chúng ta tụng chú, điều quan trọng là chúng ta phải có một cái nhất tâm sùng mộ với một cái tính tâm, chứ không phải là tụng chú với một cái sự phân tích cái ý nghĩa của cái chủng tự cái câu chú này, bởi vì đây không phải là cái việc mà thiên về triết lý Phật pháp mà chúng ta phải phân tích, bởi vì cái câu chú này chúng ta sẽ nói tiếp theo. Và cái điều quan trọng khi mà tụng chú ở đây là chúng ta phải làm gì, đó là chúng ta phải khởi lên một cái sự sùng mộ, một lòng sùng mộ, chứ không phải là phân tích cái ý nghĩa câu chú. Nếu mà chúng ta cố gắng phân tích cái câu chú á, thì điều này sẽ không mang lại thành tựu và sẽ trở thành cái chướng ngại cho chúng ta. Yes, you have to understand that, the main point is when you learn the Buddhist philosophy, then you really need this examining and analyzing, understanding the teaching. So use this, analyzing and examining, use logic to approving the absolute truth. So that's all the Buddhist philosophy based on. But this one is like you're not studying the Buddhist philosophy. This is like you practicing. When you're practicing time, you cannot analyze. You're saying analyzing and examining. Then what you have to do, you have to bring your devotion and the faith and the chant the mantra, then you can get accomplishments. Vì thế thầy nhấn mạnh điểm chính ở đây là khi mà chúng ta tụng chú, chúng ta đang thực hành chứ chúng ta không phải là đang học cái triết lý Phật pháp. Thường thì triết lý Phật pháp là chúng ta sẽ phân tích, suy ngẫm, sau đó chúng ta tán thành hay không tán thành cái chân lý tối thượng dựa vào cái sự kiểm tra của chúng ta. Nhưng mà đó là cái phần chúng ta học hỏi, nhưng mà ở đây là phần tụng chú chúng ta không phải cần phân tích như vậy. Bởi vì và cái điểm quan trọng chính là chúng ta phải khơi dậy cái tính tâm và lòng sùng mộ. Điều này sẽ đem đến cái thành tựu cho chúng ta khi mà chúng ta có thể tụng với lòng tín tâm và sùng mộ mà không phải là phân tích. Yes, KHENPO. Yeah, then you not analyzing, not examining. The means like not trying to, reinterpret or translate into another language to the Dakini script or mantra words. So you cannot like translation to other language. You cannot say, oh, this is incorrect. I want to make more something easy, simple, like you can see something more easy way to chant, create something, changing something. So you cannot do that. Which words prevent the accomplishing of the paranidhana, great aspiration. So this has come from the enlightened being's speech. And darkness scripture. So darkness scripture is cannot translation to other language. So you cannot analyze. There has so much meaning in there. If you translate, actually lose the point. And other language cannot hold this essence, the meanings.
So that's the reason, and this has come from greater accomplishment masters. There has a blessing. So that's why you cannot change to our own language to translate mantra. When you chant the mantra, like chant when there has first Rakhinis scripture is Sanskrit. You have to chant the Sanskrit. Và thầy nói thêm là chúng ta không có phân tích cái ý nghĩa hay là dịch cái ý nghĩa của câu chú qua một cái ngôn ngữ khác, bởi vì chúng ta không có thể dịch được. Chúng ta không thể nào đổi cái ý nghĩa này để mà dễ hiểu hơn hay là đơn giản hơn để mà tụng. Chúng ta không thay đổi được, bởi vì đây là những cái ngôn từ của các Dakini trí tuệ. Vì thế nó không có thể được dịch qua những cái ngôn ngữ khác. Khi mà dịch qua ngôn ngữ khác nó sẽ mất đi cái tinh túy, mà cái ngôn ngữ khác không thể chứa đựng được tất cả các tinh túy trong cái câu chú, cái chủng tự của câu chú này. Bởi vì là những cái chủng tự câu chú này đó chính là các cái thành tựu của các đại nguyện vọng, tức là những cái chân ngữ mà được giải mã bởi các vị đạo sư. Đó chính là các ngôn ngữ của Dakini trí tuệ, cho nên chúng ta không có thể dịch hay là phân tích những cái chủng tự này qua một cái ngôn ngữ khác. Yes, KHENPO. Okay, so this word true speaking by master who codified that mantra. So we already talked about that. It's come from the completing masters. Then most often, so the mantra that we recite is in invocation, evoking the Buddha through the deity, calling the deity by name to rouse the awakening heart, mind of the deity. So that is the say we create accumulation Mary and calling the Yadam deity's name. In actuality, for the wisdom deity, there is no difference between being called or not called, hearing or not hearing, near or far. So actually, the Buddha is always there. Even you called, no called, doesn't matter. And the Buddha always have a compassion and wisdom be with you when you need to help. But if long as you're not opening your mind, then cannot receive the blessing. That's why we have to calling the Buddhas. It's benefit for us. Và thầy nói tiếp là các cái câu chú là các ngôn ngữ được giải mã bởi các vị đạo sư thành tựu, cho nên chúng ta không thể phân tích nó. Và tiếp theo là khi mà chúng ta tụng chú thì chúng ta cầu khẩn các bổn tôn, gọi các bổn tôn bằng tên để mà khơi dậy tâm giác ngộ của bổn tôn. Thật sự thì các bổn tôn trí tuệ này không có sự khác biệt giữa cái việc gọi hay là không được gọi, cái việc nghe hay là không được nghe, gần hay xa. Có nghĩa là Phật tánh, các chư Phật luôn ở bên chúng ta, cái lòng từ bi và trí tuệ của chư Phật luôn sẵn sàng để giúp đỡ cho chúng ta khi mà chúng ta kêu gọi sự giúp đỡ. Và nếu mà chúng ta không có mở lòng chúng ta ra thì chúng ta không thể nào nhận được cái sự ban phước của các chư Phật, chư bổn tôn này. Vì thế chúng ta cần phải kêu gọi và cầu khẩn các chư bổn tôn này đến gần với dòng tâm thức của chúng ta hơn. Yes, KHENPO. So then, however, when we recite the wisdom mantra, whose nature is Dharmakaya, the Buddha's nature is Dharmakaya, the awakening speech of all the Buddhas. We gradually, erode our obscuration until they are completely purified. So the up there, see, even you call Buddhas, no calling Buddhas, always the same. But however, all these Buddhas is Dharmakaya. So then you use the mantra, so we purify our obscurations. The more our obscurations are, removed, then your mind is merging close to the deities, Yadam deities. The closer we naturally feel to the result deity. And this is the blessing of the wisdom deity enter into our mind streams.
Dạ, thì khi mà chúng ta tụng cái câu chú trí tuệ của Bổn Tôn, thì tức là những cái câu chú này đó chính là cái khẩu giác ngộ của các chư Phật, và tinh túy của nó chính là pháp thân. Khi mà chúng ta bởi vì khi mà bởi vì là pháp thân cho nên không có sự khác biệt giữa cái việc được gọi hay không được gọi, bởi vì các chư Phật là pháp thân và luôn hiện hữu ở mọi nơi. Và khi mà chúng ta tụng cái câu chú trí tuệ này chính là cái tinh tí của khẩu giác ngộ của chư Phật, thì những cái mê mờ của chúng ta sẽ được tịnh hóa. Và khi mà những mê mờ của chúng ta càng càng được tịnh hóa càng nhiều thì chúng ta sẽ đến gần với, tiếp cận được với cái Phật tánh tự nhiên của Bổn Tôn hơn. Đây chính là cái cách mà cái dòng tâm thức, cái sự gia trì của Bổn Tôn sẽ có thể đi vào được dòng tâm thức của chúng ta qua cách này. Yes, em. This dissolution. So now we go to the dissolution stage. So we have to finish it today, and not much left. So that's why it's a little bit go fast. Actually, the meaning is very profound. We have to go slow, but it's not much left. So this can finish it today. This generation stage. Then when we chant the mantra after, always they have a dissolution stage. At this dissolution stage of the practice of you are doing in accomplishment practice, Tibetan called Drupa, and you have a visualization in front, draw in the visualization to stabilize its wisdom presence in a support or representation of your have one. So if you have visualized the deity and the Yadam deity is dissolved to in your special object. If you have a tanka and the statue, the visualized deity, you visualize dissolved to that special object. So that is also another way to dissolution. Dạ, chúng ta tiếp theo là cái giai đoạn hóa tán. Thầy nói hôm nay là chúng ta có thể kết thúc tất cả các phần giai đoạn sinh khởi ở đây. Và sau khi tất cả các quán tưởng chúng ta kết thúc thì chúng ta quán tưởng cái phần hóa tán. Nếu mà chúng ta đang thực hành thành cái giai đoạn thành tựu và chúng ta có quán tưởng Bổn Tôn trước mặt chúng ta, thì hòa tan cái Bổn Tôn đó vào cái tượng Phật mà chúng ta có trên bàn thờ, nếu mà chúng ta có tượng Phật, hoặc là quán tưởng cái Bổn Tôn đó vào cái hình than cà mà chúng ta có ở trên tường. Nếu mà chúng ta có quán tưởng cái Bổn Tôn trước mặt thì chúng ta hãy hóa tán cái Bổn Tôn theo cách như vậy. Yes, KHENPO. So then if you do not have a visualization in front, so you don't have a visualization in front, then what you have to do is simply invite the wisdom deity to dissolve into the expanse of Dharma Dhatu. So just the wisdom deity is visualized, dissolve back into the nature Dharma Dhatu. That's also another way to dissolution, the basic space of phenomena. So whatever this wisdom deity is like visualized, dissolve back into nature states. Okay, so that's another one. Dạ, cái cách tiếp theo là nếu mà chúng ta không có quán tưởng ở trước mặt, Bổn Tôn trước mặt á, thì chúng ta đơn giản chỉ là để cái Bổn Tôn đó hòa tan vào pháp giới, không gian pháp giới. Hoặc là nếu chúng ta không có cái tượng hay cái hình bàn thờ thì chúng ta hòa tan cái Bổn Tôn đó vào cái không gian pháp giới. Đó là cái cách khác để mà hòa tan. Yes. So that means when we do the drupa and the kind of big practicing dharma, the gathering, sometimes the Drupchin do the practicing. That kind of time, we usually have a Thanga statues, the mandala. So all Yadam deity is dissolved to the mandala, Thanga statue. It's object, special object. If you don't have that, you don't have any special object, then that deity is dissolved in nature space. Thường thì nếu trong cái phần thực hành thành tựu hay là đại thành tựu các buổi lễ nhập thất lớn, chúng ta sẽ có các tượng Phật hay các hình Phật, cái than cà, hoặc là có cái xây
làm cái mạnh Đà La á, thì khi đó chúng ta có thể hòa tan bổn tôn vào những cái tượng hình và cái mạnh Đà La này. Nhưng mà nếu mà chúng ta thực hành ở nhà mà không có tượng hình cái mạnh Đà La này thì đơn giản hòa tan cái bổn tôn này vào cái không gian pháp giới. Yes, Khenpo. So then this another way you can dissolve is all the samaya being dissolved into the self-visualization. All these other beings also dissolve to yourself. It's into the self-visualization. You visualize yourself is like become Buddha. So if you're doing self-visualization, then all other samaya beings dissolve to you. And if you are only doing a self-visualization, means like no front visualization, self-visualization, yourself doing that practice, since then one's own inner wisdom, knowing never departs anywhere. So actually your mind nature is Buddha, never depart from where from you. So visualize according to dissolve stage of the practice text and dissolve the entire universe and all within back into light. So that is another way you can dissolution. So this one is followed by then it's all the samaya beings dissolved within yourself, means yourself is self-visualization. Self-visualization, your nature is a Buddha. That nature promoters never depart from you. You have to realize that. And then you follow the sadhana. The text, different texts have different kind of dissolutions. So you follow that, then that is okay. Follow text and dissolving entire universe. The sadhana usually say like this, entire universe and all within back into light. Because all this universe is dissolved to the light. This dissolve into the immeasurable deity palace. The light is dissolved to the Yidam deity's palace. The immeasurable deity palace gradually dissolve into the outside is absorbed into the deity in the retinue. So palace is dissolved to the Yidam deity's retinues. The retinue deity also dissolve and are absorbed into the central deity, means mean Buddha. The mean Buddha, the dissolved retinues or dissolved to the center Buddha, mean Buddha, and then become used in the non-draw union, emptiness, nature. So Yeah. that is you have to visualize, meditate, yeah. Yes. Và cái cách tiếp theo để quán tưởng là nếu chúng ta quán tưởng chính chúng ta trong bổn tôn mà không có bổn tôn trước mặt á, thì chúng ta có thể hóa tán cái bổn tôn đó vào chính chúng ta, bởi vì tâm của chúng ta là Phật tánh, là tâm của bổn tôn, và cái tâm Phật tánh này không bao giờ tách rời khỏi ta, cho nên chúng ta quán tưởng bằng cách đó. Và thầy nhấn mạnh lại, đó chính là cái điểm quan trọng khi mà chúng ta tự hóa tán chúng ta trong cái hình tướng của bổn tôn mà không có quán tưởng bổn tôn trước mặt, thì đơn giản chỉ hóa tán cái bổn tôn đó vào chính chúng ta, bởi vì Phật tánh của chúng ta chưa bao giờ phải rời khỏi chúng ta cả, mà nó luôn ở sẵn trong chúng ta. Và tiếp theo quán tưởng là, và tùy theo cái nghi quỹ mà chúng ta có những cái quán tưởng có thể hơi khác nhau một chút. Và sau đó thì tất cả các chúng sanh, các samaya, cái bổn tôn mà thệ nguyện tôn sẽ hòa tan vào chính chúng ta. Và sau đó tất cả các toàn thể vũ trụ này và tất cả các chúng sanh trong vũ trụ này sẽ hòa tan thành, và toàn thể vũ trụ này sẽ hòa tan thành ánh sáng. Và ánh sáng này sẽ hòa tan vào cái cung điện vô lượng của bổn tôn. Và sau đó cái cung điện vô lượng này sẽ hòa tan từ ngoài vào trong, vào cái đoàn tùy tùng của bổn tôn. Và đoàn tùy tùng của bổn tôn sẽ hòa tan vào cái bổn tôn chính. Bổn tôn chính ở đây, bổn tôn chính là hòa tan vào chính chúng ta, là chúng ta hợp ở trong cái trạng thái hợp nhất bất nhị giữa ta và bổn tôn. Khi đó chúng ta trụ của tâm chúng ta vào một cái tánh không bất nhị. Yes, Khenpo.
So now this is talk about, all this red nose dissolved to the main deity. Main deity has usually the female Buddha and the, female and male Buddhas. So the female deity, dissolve into the male deity. Say Varja Kala, you have a Yabyong and like many like deities like that. So that's female is dissolved to the main deity. The male deity is absorbed into the wisdom deity. Sanskrit and Jnana Sattva means like in the heart center has usually sometimes they visualize Jnana Sattva very small tiny, wisdom Buddha. So example, Vajrakalaya, very small, tiny, your service like visualize Vajrakalaya, very small, tiny Vajrasattva is visualized in the heart center. That is called the Jnana Sattva. So this all the main deity Yam-yom is dissolved to Jnana Sattva. Example, Vajrakalaya is dissolved to the Vajrasattva is in the heart center, small, tiny one. This heart, the wisdom deity then gradually dissolve into the mantra galing. Actually, mantra mala is galing, which dissolve into the central six syllable or samadhi sattva. Place your awareness there on the sixth syllable. It is to dissolve gradually from the bottom up until the very top of the last then stand of the nada. Then this to dissolve into open space, emptiness without any constructs. Rest naturally in this nature for as long as you are able. This is the completion. This is the completion stage. So that's all the completions. And this is naturally for as long as you are able. So that's already finished the generation stage. So main point is, the Yabyom is dissolved to Jnana Sattva. Jnana Sattva is wisdom being. Then the wisdom beings become transformed into the mantra galing. Then the mantra is dissolved to the the essence of the syllable. The essence of a syllable is usually sh or hong syllable. Example, om, ma, ne, pe, me, hong. Hong is the essence syllable. If you chant the Buddha Amitabha mantra, om, a, me, deva, sh is the essence of a syllable. So all this mantra is dissolved to the om, ami, deva, sh syllable. Then sh syllable is a bottom, they slowly dissolve to the top to nada, and the despair is the non-draw. So then you are meditate like non-conceptual, free from all dualistic, and free from all these extreme views, and meditate. That means like no exist, no non-exist, no neither, no either, all free from conceptual thoughts. So that is the become completion stage you're going into. It's all the finish the deity practice is in there. Dạ, thì tiếp theo cái phần quán tưởng hóa tán là khi chúng ta đến phần quán tưởng hóa tán của đoàn tùy tùng của Bổn Tôn hòa tan vào cái Bổn Tôn chính trong cái sự hợp nhất bất nhị giữa ta và Bổn Tôn. Thì nếu mà chúng ta có trong vài nghi quỹ sẽ có phần hợp nhất của Bổn Tôn nam và nữ là giáp dung như là Phổ Ba Kim Cương, thì có Bổn Tôn nữ và Bổn Tôn nam trong tư thế hợp nhất. Thì khi đó chúng ta sẽ quán tưởng Bổn Tôn nữ hòa tan vào Bổn Tôn nam, và sau đó Bổn Tôn nam sẽ hòa tan vào Bổn Tôn trí tuệ ở giữa tim ta. Bổn Tôn trí tuệ là Jnana Sattva. Thường thì Bổn Tôn trí tuệ này rất là nhỏ, rất là nhỏ như là hạt đậu, giống như là Phổ Ba Kim Cương chúng ta quán tưởng. Cái Bổn Tôn trí tuệ này nhỏ bằng cái hạt đậu ngay giữa tim ta. Và sau đó Bổn Tôn trí tuệ này sẽ hòa tan vào cái dòng chuỗi minh chú. Và cái dòng chuỗi minh chú này sau đó phải hòa tan vào cái chủng tử gốc. Ví dụ như nếu chúng ta tụng
câu chú của Phật A Di Đà Om Ami Dewa Ri, thì chữ Ri này chính là chủng từ gốc, và cái dòng minh chú là Om Ami Dewa sẽ hòa tan vào chữ Ri, và chữ Ri này sẽ hòa tan từ dưới lên, tức là từ dưới lên cho đến cái điểm cao nhất của cái chủng từ Ri là cái nada, là cái giọt tinh chất. Cái giọt nada nó giống như là cái hình con ốc, sẽ hòa tan. Cái giọt nada này cũng hòa tan từ dưới lên trên cho đến cái đoạn dây mà nhỏ nhất. Nhỏ nhất thì khi đó tâm của chúng ta hòa tan vào cái không gian. Khi đó chúng ta để cho tâm của chúng ta không tạo tác, không nhị nguyên, và an trụ trong cái tri kiến của Phật, và tri kiến là không tạo tác, không nhị nguyên. Ở đây chúng ta kết thúc cái phần quán tưởng sơ khởi. Và nếu mà ở đây là cái hình nada, chúng ta quán tưởng là từ ở đây rồi lên cái điểm cao này, chúng ta hòa tan cái tâm chúng ta vào không gian pháp tánh, và sau đó chúng ta để cho tâm ta nghỉ ngơi trong trạng thái thư giãn, khi đó không có tạo tác, không có chi kiến nhị nguyên. Và đây là kết thúc cái phần giai đoạn hoàn thiện. Yes, KHENPO. So now we finish all the completing this Deity yoga practice. That means the teaching generation stage. Yes. And so thank you everyone.